Welcome to day 2 of our 2-day digital short play festival at the 6th South Asian Theatre Festival. Hope you all enjoyed a wonderful Saturday immersed in watching plays, feeding your brain and soul with the arts. In a time of crisis, the role of art becomes very central to our lives, whether we realize it or not. Art can set us free. Even in restriction, art offers us a chance to be mobile, to move around freely in a fictional world in a way that is now quite impossible in reality. Art connects us to the foreign, to the exotic, and the impossible. But in our current context, it also connects us to a world where anything is possible. Keeping the art alive requires a twofold approach. Support cultural professionals and institutions, and promote access to art for all. SpotLight Columbus follows both the approaches. In our quest to create a cultural community, even in this restrictive environment, SpotLight Columbus has strived to bring to your home a variety of talents from all across the globe, presenting their short plays digitally under the proud banner of the 6th South Asian Theatre Festival. To present day 2, we have another very special guest. She's a playwright, author, director, producer, actress, poet, songwriter, mime dancer, and the founder of Mime for God Productions, LLC. She's also a founder of the Columbus Black Theatre Festival, held every year in the second week of July in Columbus, Ohio. Julie is very special to SpotLight Columbus, not only because she was a panelist in our 5th South Asian Theatre Festival, but also because Julie was there in the audience from the moment the 5th annual South Asian Theatre Festival started till the very end and watched every single production in that festival. Besides being a theatre enthusiast, Julie is an ordained minister, a mother, and a grandmother. It is my honor and privilege to present to you Miss Julie Whitney Scott. Welcome to the second day of the 6th Annual South Asian Theatre Festival. I'm Julie Whitney Scott, the founder and artistic director of Mime for God Productions and the Columbus Black Theatre Festival. This year has been challenging for everyone, especially the theater world, as we continue to bring quality theater performances to our audiences due to COVID-19 and state social distancing guidelines for safety, which we respect and abide by. With that being said, I want to congratulate SpotLight Columbus & Company for presenting their 6th Annual South Asian Theatre Festival 2020 as a digital streaming event. SpotLight believes that the South Asian Theatre Festival enriches the community and engages diverse community members towards a common goal. SpotLight continues to meet their goals of promoting theater arts in the greater Columbus area and Franklin County areas, promoting diversity and inclusion in Central Ohio, and addressing social issues through theater and panel discussions. They emphasize collaborations among diverse communities and diverse community artists to engage, educate, and showcase the strength and energy of South Asian culture. SpotLight acts as an advocate for marginal voices by creating opportunities for non-English playwrights, speakers, and performers to be heard in the Midwest. And the festival has been attended by eminent theater personalities from around the world in the past. South Asian Theatre Festival has become a vibrant addition to the cultural landscape of Greater Columbus and received the Central Ohio Theater Roundtable 2019 Herald Award for their festival. The past 5 years, 2015 to 2019, have included plays in both South Asian, native languages with English subtitles and English.
They have involved local theater personalities to both teach and act in the plays presented. Each year, they also present a panel discussion based on the theme for the year, which includes theater personalities internationally and locally known as panelists and moderators. I had the honor of being a panelist on the 2019 Breaking the Glass Ceiling panel discussion, and on this year's Is This Pandemic Changing Theater in the Future? And what will be the place of theater in the future? Panel discussion. The South Asian Theater Festival 2020 presents plays from playwrights, directors, and actors from Chicago, North Carolina, Washington, D.C., Georgia, New Jersey, and of course, Ohio. I'm looking forward to watching, enjoying, learning about South Asian culture and appreciating the wonderful creative work presented coming to life on stage in a digital way. Please join me in congratulating SpotLight, Columbus and Company, playwrights, directors, actors, and technical support team on their presenting the second day of the 6th Annual South Asian Theater Festival 2020. Congratulations, and thank you for continuing to bring theater, quality, thought-provoking theater to Central Ohio. I'm Julie Whitney Scott, Mind for God Productions, Columbus Black Theater Festival. Stay safe, stay well. God bless. Our next guest is an actor, producer, director, and professor at the Columbus State Community College, teaching theater and communications. He was also the director of the Columbus National Gay and Lesbian Festival through 2006. He received the prestigious OOBR Award for Outstanding Off-Broadway play of his production, The Members of the Tribe. He was also a panelist for our panel discussion at the 4th South Asian Theater Festival. Let me present to you Frank Bernhardt. Hello, everyone. I'm Frank Barnhart, an associate professor of theater at Columbus State, and I will be one of your panelists this year for the South Asian Theater Festival 2020. This year, it is all digital. It's going to be great. Congratulations on another year in Columbus and for bringing such wonderful theater to our city. Hello, everybody. Namaskar. Namaste. I hope you enjoyed yesterday's show. Today is the last day of the South Asian Theater Festival 2020. As I told yesterday, I am known as Praval Basu. I live in Columbus. My special thanks to Julie Whitney Scott and Frank Bernhardt for their unparalleled support to the SpotLight and South Asian Theater Festival 2020. Yesterday, some of you may not get chance to watch the shows. That's why I am repeating today that I am involved with the SpotLight since almost beginning. And since then, I have acted in a couple of plays under the direction of the renowned directors of India. Today, I don't want to spoil your valuable times because lots of excitement or theaters are waiting for you. My best wishes to the cast and crews and SpotLight and South Asian Theater Festival 2020. Today we are going to show again last 5 years journey of the SpotLight through the video clips, and which is prepared by Saurav Raichaudhuri. Sit down, lean back, relax, and enjoy the theater. See you again. Stay safe. Thank you. In early 2015, a group of passionate theater enthusiasts came together to open a theater group in Columbus, Ohio called SpotLight.
The broad goals were promotion of theater arts in Greater Columbus and Franklin County, promotion of diversity and inclusion in Central Ohio through a year-long programming, and addressing social issues to theater and panel discussions. The theme of our first South Asian Theater Festival in 2015 was celebrating the power of womanhood, and it featured, among other things, two acclaimed plays from Afghanistan and India. Sitara was acted by Monira Hashemi and directed by Leif Pearson. You can give and take a life with a word to someone, but I don't want my life for you. After stoning me to death. Throw the stones. Throw. For giving us this hour together with you. I don't have so much to say. I hope this play was taught inside. But I don't want to translate it for you. The home production by SpotLight was Bajbhumi, or The Hurt Stone, directed by the legendary theatre director and actor from India, Meghnad Bhattacharya. আমি কোনোদিনই তোমাকে সেইভাবে চিনতাম না রতন। আর বিয়ে করা উচিত ছিল। বিয়ে? Why don't you tell me the bloody price? যেখানে যাবো ভালো থাকবো। আমি তো নিয়ে যাবো কি করে? মানে ঠিক করে প্যাকটা করে দিলে তো। না, এই ছবি আমি তোমায় দেবো না। SpotLight act as an advocate for marginalized voices by creating opportunities for non-English playwrights, speakers, and performers to be heard in the Midwest heartland of the United States. 2016 was a second year of our highly successful South Asian Theatre Festival, and it featured two plays, a musical drama, and a panel discussion. The home production was a Bengali play Oa Kok Ho, or The Enlightenment, which was directed by the famed theatre playwright and director Meghnad Bhattacharya from India. The play was acted by local talents from Columbus, Ohio. এই ফ্ল্যাটে শুধু আমি তোমাকে চিনি আর কাউকে চিনি না। এরাই তো আমাদের আপনজন। Our director Meghnad Bhattacharya. The festival also featured the Masrayana by the ICS Theatre Group and was directed by Mahesh Dattani. Dawn began through the eastern sky, underneath the bridge, thunderstorm. Scene 20, in which Mr. Masra is awakened by a notion. Mrs. Thavakar, Mr. Masra, it's only a thunderstorm. it's not a storm that go feet. What is it? You must go find your friend. Sita, Draupadi, Mirabai, Rani of Jhansi, and Chitrangana are those five. The dance drama titled The Woman of Virtue was performed by Kaustavi Sarkar and local talents from Columbus, Ohio. The last event for 2016 was a panel discussion on theatre for social justice. The 2017 edition of the South Asian Theatre Festival was organized by the SpotLight Columbus and featured 3 plays and a panel discussion. দেখে মজা লাগলো, ব্যাস দাঁড়িয়ে পড়লাম।
In 2017, the home production for Spotlight was The Woman of Manto. This was a compilation of 3 stories by the famous playwright Sadat Hassan Manto, and this was directed by the famous Indian theatre director, actor, and activist Usha Ganguly. The play was performed by the local talent from Columbus, Ohio. No, I mean India. We are from India and we have a culture that we are proud to uphold and preserve. But yes, you have to. I told you not to see that Hindu girl. The English drama Our Voices was written by Gargi Mukherjee and produced by Catco. It was the most amazing experience of my life. The play was directed by Andrew Protopappas. The third play was an English drama titled The Genes of Edgar, performed by Epic Workers Workshop, New Jersey. This is beauty. I need to stop. The panel discussion was on social challenges portrayed in theater. In 2018, the South Asian Theatre Festival organized by Spotlight featured 3 plays and a panel discussion. The home production for Spotlight in 2018 was Ochin Dosho, or The Unlikely Companion. It was directed by the famous actor-director from India, Dev Shankar Halda, and it was performed by the local talent from Columbus, Ohio. The festival also featured a Bengali play called Gugudanga by the Michigan Literary and Theatre Society, or the Millets. That was very bad. Come on. Jovin's biggest problem with our little bugger. হ্যাঁ কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো অভিজ্ঞতাও বাড়ে। না না কোনো দরকার নেই, শুনুন আপনাদের ওই ব্যক্তিগত Catco presented an English play called The Elephant in the Room, which was directed by Joe Beshara and co-directed by Andrew Protopappas, and was written and acted by Priyanka I Shetty. know I look like I've been chased by a magnet, but that same shit lives in other life. Run up! Come to a speech from India and... The topic for panel discussion was Life is Theatre. In 2019, South Asian Theatre Festival organized by Spotlight was the mega event. এখানে নিয়ে কিন্তু খুব ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হবে বুঝতে এসো এসো তোমার এসো বউয়ের জন্য স্ন্যাক্স কিনে গেছিলাম। ভেরি গুড প্রীতি এদিকে এসো এদিকে এসো তোমায় এসো এই যাবো না। আচ্ছা শোনো না পরে ভেবে চিন্তে আমাকে পরে যাই বাসতিস। একসময় দিতে পারলে It featured a Bengali play, Ronangon or War Front, performed by the Michigan Literary and Theatre Society, or Millets. লাইটস করেছি শুভায়ু আপনাদের চেনাই। The next play was a Hindi play with English supertitles called Akbari Lota, or Storytelling. It was performed by Mandy Theatre Group from Chicago, Illinois. The home production was Mrityu Na Hatta, or An Accidental Death of an Anarchist. This was a Bengali play with English supertitles and performed by Spotlight Columbus. The play was directed by Partho Pratim Deb, a famous playwright and director from India.
কিন্তু আপনি তো আপনার অ্যাকশনগুলো পেয়ে গেলেন নাকি কিচ্ছু করতে পারবেন না, চুপ করে থাকুন। আমি না এই বোমাটা এবার ফাটাবো। The Epic Actors Workshop performed Nirostro, or The Unarmed. The second day attractions was Tom Paine, a play by Catco Columbus. Now imagine a pink love. I was lucky in it once. I've left by now. Journey Towards Light, an English musical performed by Kaleidoscope, Columbus, Ohio. The final play was Chekhov Express, performed by the ICS Theatre Group, New Jersey. Tragic tale of war. When I'm gone, I want my children to see stories about what was happening when I was alive. You know, what was happening when I was in college. And In year 2020, after 5 years of hosting the South Asian Theatre Festival in Columbus, Ohio, SpotLight was presented with prestigious Harold Award for bringing multilingual dramas and showcasing the South Asian culture in the United States. The Harold Award is named in honor of the late Harold Eisenstein, a theater director who led the Gallery Players for decades. We at SpotLight are and have been a performing art organization with primary mission to organize, promote, and participate in high-quality theater art, stage drama, musical drama, as well as to provide a platform for expert panel discussions on theater. An emphasis here is to put on collaborations among diverse community artists to engage, educate, and showcase the flamboyance and vibrance of South Asian culture in the United States. Namaskar. Hello everyone. My name is Shuchanda Basu. I live in Columbus, Ohio. Most of you know me as Luna Basu. Hi, I'm Shalini Basu and I'm the daughter of Suchanda Basu, and I participated in Usha Ganguly's 2017 production of Mantor Mera, and I had such a pleasure working under Usha Mashi. I am one of the founding members of SpotLight Columbus, which was created in 2015 to introduce quality mainstream drama in Columbus area with the collaborations of South Asian Theatre Festival. I have played many roles in this journey: acting, hosting, taking care of the logistic. I'm truly blessed to be part of one of the leading role in 2015 Bashvumi, 2016 Awa Kokho, 2017 Mantor Mera. It gave me enormous satisfactions to act under renowned directors from Kolkata. It is really nice to see that we have reached our 6th year of this festival. You can tell how ardent SpotLight is towards their drama. Even the pandemic, the social distancing,
could not have stopped us. So I am here to welcome all of you to our SATF 2020 Digital. I'm very much honored to welcome one of our featured play by Kaushik Singh. Is a renowned Indian actor of film, televisions and theatre based in Kolkata. He is the director of well-acclaimed theatre group Shopno Sandhani. Today's play is Antigone, written by the great Greek playwright Sophocles. Translations: Ajitish Banerjee, Rudra Prasad Sengupta. And the cast is Rishmi Shen, Kaushik Shen, and Riddhi Shen. King Oedipus had 2 sons and 2 daughters. The cursed, banished king Oedipus was succeeded by Creon, brother of Queen Jocasta. The 2 young princes of Thebes fought a deadly battle against one another. Both died. But Creon supported Eteocles, therefore he decided and declared that Eteocles would be given a proper royal cremation. But since Polynices, the other son of King Oedipus and Jocasta, fought against Creon, his corpse would not be given the same honor, and would be punished even after death by allowing it to be eaten by vultures and wolves. Oedipus had 2 daughters, Ismene and Antigone. Ismene was obedient and followed Creon's orders, like the rest of the people of Thebes. But Antigone did not. She believed that death bridges everything. Even the worst enemy deserves a proper honor after death. So Antigone revolted against Creon and challenged the power of the state. She was taken into custody. Now Antigone and Creon stand face to face. Please enjoy today's show, Antigone. নমস্কার, আমাদের আজকের নাটকের নাম আন্তিগণে। আজকে এই নাটকে আমার ভূমিকা হচ্ছে সূত্রধারের। মুশকিল হচ্ছে প্রায় 2.5 বছর আগে গ্রিসের থিবাস নগরের একটি ঘটনা নিয়ে আজকের এই নাটক। ওই যে বেদির ওপর বসে আছে, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওই আছে ও, কিন্তু ও কিছু দেখছে না, ও ভাবছে। একটা কথা ভাবছে আন্তিগণী, যে আজকে বিকেলেই ও মারা যাবে। ওর বয়স অল্প, বাঁচতেই চায়, মরতে চায় না। তাহলে তার একটাই ভূমিকা, মৃত্যুর। প্রথমে বড় ছিল ইথিওক্লিস 1 বছর রাজত্ব করলো, কিন্তু দ্বিতীয় বছরের জন্য সে ছোট ভাই পলিওনাইসিসের সিংহাসন ছেড়ে দিতে রাজি হলো না। গৃহযুদ্ধ হলো। পলিওনাইসিস 6টি বিদেশি রাজ্যের রাজপুত্রদের সঙ্গে মিত্রতা করে তাদের নিয়ে থিবাস আক্রমণ করলো। কিন্তু যুদ্ধে সে ও তার বিদেশি বন্ধুরা নগরের 7টি তরুণের সামনে পরাজিত হলো। নগর প্রাচীরের ঠিক বাইরে 2 ভাইয়ের এক যুদ্ধে ইথিওক্লিস আর পলিওনাইসিস একসঙ্গে মারা গেল। এই গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে 5 দিন আগে। 4 দিন আগে ক্রেয়ন রাজা হয়েছেন। ক্রেয়ন যুদ্ধে ইথিওক্লিসের পক্ষ নিয়েছিলেন, মানে পলিওনাইসিসের বিপক্ষে ছিলেন আর কি। রাজা হয়েই তিনি পবিত্র রাজাজ্ঞা ঘোষণা করেন যে বড় ভাই ইথিওক্লিসের রাষ্ট্রীয় সমারোহ ও সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হবে, আর ছোট ভাই পলিওনাইসিসের মৃতদেহ নগর প্রাচীরের বাইরে ফেলে রাখা হবে। সেখানে মৃতদেহ পচবে, শকুনি আর কুকুররা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। কেউ তার জন্য শোক প্রকাশ করতে পারবে না। তার স্মৃতিতে কোনো সমাধি ফলক স্থাপন করা চলবে না। আর চরম কথা, কেউ যদি পলিওনাইসিসের সমাধি দেওয়ার চেষ্টা করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কোথায় যাচ্ছ? আমার দাদাকে সমাধি। অ্যান্টিগনি, ওই 3 জন প্রহরী ছাড়া আর একটি প্রাণীও যদি তোমার এই চেষ্টার কথা জানতে পারে, তাহলে তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি এখনো তোমাকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু তোমাকে পাগলামি ছাড়তে হবে। আমাকে যেতেই হবে, আমার দাদাকে সমাধি দিতেই হবে। প্রহরীরা মাটি সরিয়ে দাও। তুমি জানো পলিওনাইসিসের ওখানে অন্য প্রহরীরা রয়েছে? জানি। ওকে যদি তুমি মাটি দিয়ে ঢেকে দাও, আবার তো সরিয়ে ফেলা হবে। জানি, এই সমস্ত কিছু আমি জানি, কিন্তু এটুকু আমাকে করতেই হবে। আর মানুষ যতটা পারে তার ততটা করাই উচিত। আচ্ছা ঠিক আছে,
আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, তুমি কি সমাধি দেওয়ার সময় যে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় সেগুলোতে বিশ্বাস করো? মানে তোমার সত্যি মনে হয় ওই পলিনাইসিসের মৃতদেহের উপর কয়েক মুঠো মাটি ছড়িয়ে না দিলে, কয়েকটা গুরুগম্ভীর মন্ত্র উচ্চারিত না হলে তার আত্মা চিরকাল নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াবে? আচ্ছা, তুমি কখনো থিবেসের পুরোহিতদের গুনগুন করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুনেছো? ওই ধর্মযাজক গুলো, ওই ধর্মীয় নিষ্প্রাণ আমলাগুলো যখন খেতে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে কোনো মতে দায় সারা হয়ে মৃতের সমাধি অনুষ্ঠান করে, তখন তাদের লক্ষ্য করেছো? করেছো না? হ্যাঁ। তাহলে দেখতে দেখতে তোমার কখন মনে হয়নি যে তোমার কোনো প্রিয়জনের মৃতদেহের সমাধি দিতে গিয়ে কোনো পুরোহিতের এই জঘন্য ভণ্ডামিটা তুমি যদি দেখতে পাও, তবে তুমি চিৎকার করে বলে উঠবে, বারণ করবে ওদেরকে, বলবে থামুন, মৃতকে অন্তত শান্তিতে থাকতে দিন? হ্যাঁ, আমার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে? তুমি এই কাজ করে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনছো, কারণ তোমার দাদার সমাধির ব্যাপারে আমি এই পাইকারি ভণ্ডামি ব্যবস্থাটা করাইনি। অদ্ভুত। হ্যাঁ। কি অদ্ভুত? হ্যাঁ, তো কেন? কেন মানে এসব কার জন্য? মানে যারা এসব বিশ্বাস করে তাদের জন্য? মানে তাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য? না, তাদের জন্য নয়, পলিনাইসিসের জন্য, কার জন্য? আমার নিজের জন্য। ও, আত্মহত্যা করতে চাও? তুমি এসব বুঝবে না। যদি আমার কাজ আমি করি, এবার রাজা হিসেবে তুমি তোমার কাজ করো। তবে যদি মানুষ হও, তাহলে কাজটা একটু তাড়াতাড়ি। ঠিক আছে, আমি কিন্তু তোমাকে বাঁচাতে চাইছি। পারবে না। তুমি রাজা, সর্বশক্তিমান, কিন্তু তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তাই কেন? আমাকে বাঁচাতেও পারবে না, আমাকে ঠেকাতেও পারবে। আসলে তোমার বড় অহংকার, জানো তো? ঠিক তোমার বাবা আদিবাসীর মতো। তোমার সামনে একটাই পথ খোলা আছে, আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। আর ধরো তো, যদি তোমার উপরে অত্যাচার শুরু করাই। অত্যাচার? হ্যাঁ, হতেই পারো। তোমার অত্যাচারে আমি স্বীকার করে নেব যে আমার দাদার সমাধি দিতে গিয়ে আমি ভুল করেছি। তারপর ছাড়া পেয়ে ওই একই কাজ আবার করব। তাই দেখতে চাও? আমার কথা শোনো, তোমার এই ছোট্ট নাটকে তুমি আমাকে দিয়েছো খলনায়িকার চরিত্র, আর নিজে নিয়েছো নায়িকার ভূমিকা, কিন্তু আমাকে খুব বেশি দূর ঠেলে নিয়ে যাও না। হ্যাঁ, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে এতক্ষণে তুমি নর্দমায় পড়ে থাকতে, তোমার জিভটা টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হতো। প্রহরীরা তোমায়, তোমার শরীরটা টুকরো তুমি খুব ভালো করে জানো যে প্রহরীদের হাতে তুলে দিতে আমার রুচিতে বাঁধবে। কিন্তু এই সমস্ত কিছু না করে আমি তোমাকে তর্ক করার সুযোগ করে দিয়েছি, আর তখন থেকে তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছো, ঠেলতে ঠেলতে কোথায় নিয়ে যাবে তুমি? আমাকে ছাড়ো, আমার লাগছে। না, ছাড়বো না তোমাকে। তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার বোকামি হয়েছে। তোমাকে গোড়া থেকে আমার এগুলো শুরু করা উচিত ছিল। শোনো, আমি তোমার আত্মীয় হতে পারি, কিন্তু বিশেষভাবে স্নেহশীল এমন কোনো লোক কিন্তু আমাদের পরিবারে নেই। হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছেটা কি বলো তো? সর্বশক্তিমান রাজা যে অতীতে বহু লোককে অক্লেশে হত্যা করেছে এবং ভবিষ্যতে অনায়াসে তোমার মতো অকিঞ্চিতকর জীবকে অনায়াসে হত্যা করার ক্ষমতা রাখে, শুধুমাত্র অনুকম্পা করে যে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই সর্বশক্তিমান রাজার মুখে তুমি থুতু দিতে চাও? এইটা গোটা বিশ্বকে দেখাতে চাও তুমি, নাকি? আমার আর লাগছে না। লাগছে না? তুমি এত বেশিক্ষণ ধরে আমার উপর অত্যাচার করেছো যে আমার আর লাগছে না। তাও আমি তোমাকে বাঁচাবো। ঈশ্বর জানে যে এই মুহূর্তে আমার হাতে অনেক কাজ। একটা গৃহযুদ্ধের পরে থিবেসে আজকে বিস্ফোরক পরিস্থিতি, সেখানে এমন একজন রাজা আছে যার অনেক কিছু করার আছে। তবুও তোমার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নতুন একটা রাজনীতির খেলা আমি শুরু হতে দেব না, কেননা আমি নিশ্চিত গোটা ব্যাপারটাই রাজনীতি ছাড়া কিচ্ছু নয়। তুমি নোংরা, নীচ, একটা বাজে লোক। হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে একমত। হ্যাঁ, আমি তাই নোংরা, নীচ, বাজে। অ্যান্টিকানি রাজনীতি আমার পেশা, এবং এই পেশা কখনো কখনো আমাকে এই নোংরা, নীচ, বাজে হতে সাহায্য করে, বাধ্য করে। রাজনীতিতে আমার আসাটা উচিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু একবার যখন এসে পড়েইছি তখন তো তার দায় আমাকে নিতে হবে। তুমি রাজনীতির পেশা নিলে কেন? একদিন হঠাৎ দেখলাম যে আমি রাজনীতির কেন্দ্রে বসে আছি, আমি থিবেসের রাজা। ঈশ্বর জানেন যে জীবনে ক্ষমতার চেয়ে, রাজনীতির চেয়ে আমি অনেক অন্য কিছু আছে যা বেশি ভালোবাসতাম। তাহলে তোমার বলা উচিত ছিল যে না, আমি রাজা হব না। আমি বিশ্বাস করো, আমি ভেবেছিলাম, তাই বলবো, হলো না। মনে হলো কাপুরুষতা হবে। আমি একটা কারিগর, আমাকে একটা কাজ দেওয়া হয়েছে, আমাকে সে কাজটা তুলে দিতে হবে। কাজ থেকে যে লোকটা মুখ ঘুরিয়ে নেয় সে তো ভীরু, অক্ষম, কাপুরুষ। তাই আমি রাজি হলাম, বললাম হ্যাঁ। সেই জন্যই আজকে তোমার এই অবস্থা। একবার তোমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে রাজি হয়েছো, হ্যাঁ বলেছো, সুতরাং তোমার আর কোনো স্বাধীনতা নেই। আমার কথাটা শোনো। তুমি আমাকে নতুন কথা কিছু বলো? তোমার তো স্বাধীনতাই নেই। তুমি তো তোমার তৈরি করা একটা অবস্থার দাস।
তো দাসের থেকে আমি নতুন কি আর শুনবো? দেখো 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 দেখো, তুমি ওখানে বসে কিরকম লোভী ভীরুর মতন আমার কথা শুনছো। তোমার প্রহরীদের ডাকছো না কেন? আমি জানি কেন, কারণ তুমি আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনতে চাও, সেই জন্য তুমি আমাকে বুঝতে চাও। হ্যাঁ, না না, তোমার কথা শুনে আসলে আমার হাসি পাচ্ছে। হাসি পাচ্ছে? ভয় করছে, তোমার ভয় পাচ্ছে, সেই জন্যই তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছো। আমি যদি তোমার শান্ত সুবোধ আর 5টা প্রজার মতন বেঁচে থাকি, তাহলে তোমার পক্ষে সবকিছু খুব সহজ হয়ে যায়, তাই না? তা হবে না, আমাকে মৃত্যুদণ্ড তোমাকে দিতেই হবে, আর তুমি সেটা জানো, আর সেই জন্যই তোমার ভয় করছে। ঈশ্বর, একটা ভীতু মানুষের চেয়ে কুচ্ছি তার এই পৃথিবীতে কি আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ভীতু ভীতু খুশি। আমি ভয় পাচ্ছি কেন জানো? কারণ তুমি জোর করলে তো তোমাকে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে, আর সেটা আমি চাই না। চাও না? না। আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও? হ্যাঁ, সে কথা আমি তোমাকে আগেই বলেছি। বেশ, তাহলে আমার দাদাকে সমাধি দিতে দাও। চুপ করে রইলে কেন বলো? তুমি একটু আগে বলেছো আমার দাদার মৃতদেহ তুমি ধুলোয় উন্মুক্ত করে ফেলে রাখতে চাও না, তাও তুমি উন্মুক্ত করে রেখেছো। তুমি এখন বলছো তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও, আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে তুমি বাধ্য। একে তুমি রাজা হওয়া? হ্যাঁ, একে আমি রাজা হওয়া বলি। রাজা রাজা? আমার হাতে রক্ত, আমার শরীরে তোমার প্রহরীদের থাবার চিহ্ন, তাও তুমি আমার 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 যা ইচ্ছে আমি তাই করতে পারি। তুমি রাজা, সর্বশক্তিমান, কিন্তু তুমি তা পারো না। বেশ, আমাকে দয়া করে তুমি বেঁচে থাকছো না কেন? দয়া করো আমাকে। তোমার ভাইয়ের মৃতদেহ আমার জানলার নিচে পড়ছে, থিবেসের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য কি এই দামটা যথেষ্ট নয়? না, যথেষ্ট দাম নয়। আমি কিন্তু যথেষ্ট দাম দিয়েছি। যথেষ্ট দাম দাওনি। তুমি যে ইচ্ছে করেই রাজা হয়েছ, এখন রাজা থাকার জন্য তোমাকে দাম তো দিতেই হবে, বারবার সারা জীবন ধরে দাম দেবে। তবু এটা চালাবার জন্য কাউকে না কাউকে তো রাজি হতেই হবে। তুমি একটু একবার ভাবো, জাহাজটা তো ফুটোয় ফুটে ঝাঁঝায় হয়ে আছে। পাপ, অজ্ঞতা, দারিদ্র, জাহাজটা ডুবু ডুবু, নাবিকরা কোনো কাজ করবে না, মালপত্র চুরি করছে। একটু কল্পনা কর, সর্দাররা আলাদা আলাদা করে ভেলা বানিয়ে রেখেছে, হ্যাঁ, যে কোনো মুহূর্তে জাহাজ ছেড়ে তারা পালাবে। বাতাস গর্জন করছে, পাল ছিঁড়ে যাচ্ছে, মাস্তুল ভেঙে যাচ্ছে, জাহাজে প্রত্যেকটা যাত্রী ডুবছে, কারণ প্রত্যেকে ভাবছে শুধু নিজের কথা, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা। তখন তোমার কি মনে হয় এই হ্যাঁ না এই সমস্ত শব্দ নিয়ে খেলা করবো আমি? কোন কাজের জন্য পরে কত দাম দিতে হবে? হয়তো বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, এমনকি সাধারণ মানুষের থেকে আমাকে দূরে সরে যেতে হবে, একা হয়ে যেতে হবে। এসব কথা কি কোনো মানুষ তখন ভাবতে পারে? মানে ভাবাটা সম্ভব? তখন তোমার সামনে তো একটাই কাজ, হালটা শক্ত করে ধরো, জাহাজটা ঠিক পথে চলো, আর চিৎকার করে হুকুম দাও। যদি একজনও তোমার হুকুমটা না মানে, তাহলে জনতার মাঝখানে তোমার বর্ষাটাকে সোজা ছুঁড়ে দাও। হ্যাঁ, ওই জনতা, ওই ওই নামহীন অবয়বহীন বিশাল জন্তুটার দু চোখের মাঝখানে সোজা। তোমার বর্ষার ফলে বৃত্ত হয়ে যে মাংসপিণ্ডটা পড়ে গেল, সে হয়তো এমন একজন কেউ যে কাল রাতে তোমাকে খাবার সাজিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ওই মাংসপিণ্ডটা না এখন কোনো দাম নেই। আর হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছো তুমি, তোমারও কোনো দাম নেই, কোনো কিছুরই কোনো দাম নেই, শুধু জাহাজ আর ঝড়টা। আমি বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছো কি বলছি? না, পারছো না? না, আমি বুঝতে পারছি না। আমি তোমার মতো মনে করি না যে জনতা মানেই একটা নামহীন অবয়বহীন জন্তু। না, আমি মনে করি না। যাকে তোমার এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই সেই মৃত মানুষ মানেই একটা মাংসপিণ্ড। না, আমি বিশ্বাস করি না যে যে দেশের রাজা বলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার আছে। তাই তোমার সব কথার আমার একটাই উত্তর, না। আসলে কি জানো, না বলাটা তো খুব সহজ। মহারাজা ক্রেয়ন, মরতে হবে জেনে? মরতে হবে জেনেও। হ্যাঁ বললে তো কাজ করতে হয় না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, হাত দুটোকে সোজা সোজা জীবনের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হয়। না হচ্ছে মানুষের বানানো তৈরি একটা কথা। এমন পৃথিবীর কল্পনা তুমি করতে পারো যেখানে গাছ বলছে না আমি ফুল ফোটাবো না, ফল ফলাবো না, জন্তু জানোয়াররা বলছে না আমরা খাদ্যের সন্ধান করবো না, সন্তানের জন্ম দেব না। জন্তু জানোয়াররা কখনো না বলে না, তারা কেউ কখনো আত্মহত্যা করে না, সহজ সরল জীবন তাদের।
ওরা সবাই দল বেঁধে চলে, জানো তো, ধাক্কাধাক্কি করে, গলাগলি করে এক রাস্তায়। কেউ পড়ে যায়, কেউ জ্ঞান হারায়, কেউ মরে যায়। যারা বেঁচে থাকে তারা পথের পাশে পড়ে থাকা মৃতদের দিকে তাকায়ও না, তারা আবার খাদ্যের সন্ধান করে, আবার সন্তানের জন্ম দেয়, এগিয়ে চলে পূর্বপুরুষদের মতো। সেই স্থির লক্ষ্য তাদের, যে করেই হোক বেঁচে থাকতে। তুমি ঠিক বলেছো প্রিয়া। জন্তু জানোয়ারেরা কেউ কখনো না বলে না, কোনোদিন আত্মহত্যা করে না। মানুষ যদি শুধু জন্তু হতো তাহলে তুমি বিরাট বড় রাজা হতে প্রিয়ন। রাজনীতির ওই পিছনের দিকের অন্ধকার ঘরে, রাজনীতির রান্নাঘরে কি ঘটছিল আমি তোমাকে একবার জানাতে চাই। যে নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য তুমি মরে যাচ্ছ, সেই নাটকের সাজঘরে কি ঘটেছিল তোমাকে বলা দরকার। মানে গতকাল মহা সমারোহে রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে থিওক্লাসের সৎকার সাধন করেছি আমি। সমস্ত থিওসের চোখে থিওক্লাস বীর শহীদ। তার অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে গোটা শহর উপস্থিত ছিল। একাডেমির ছাত্ররা তাদের খাবার পয়সা উজাড় করে মালা কিনে এনেছিল। বৃদ্ধেরা কম্পিত কপট কণ্ঠস্বরে জয়গান করছিল। আমি নিজেও বক্তৃতা দিয়েছিলাম, এর বেশি আর কি করতে পারতাম। গৃহযুদ্ধে দেশবাসী দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল, একদল নিয়েছে থিওক্লাসের পক্ষ, অন্যদল পলিনাইসিস। কিন্তু এই দুটো রাজপুত্রই যে ক্ষুদ্র সাধ্যান্বেষী ছিল, এ কথা বোঝার বুদ্ধি বা সাহস মানুষের ছিল না, জনগণ ওদের ছিল না। দুজনেই ভুল, এই সত্যটা আমি জনসাধারণকে গেলাতে পারতাম না। গোটা দেশ ভুল পথে চলেছে এ কথা বললে জনগণ আমাকে মনে করতো উন্মাদ, তাই আমাকে এক পক্ষ বেছে নিতে হয়েছে। আর যেহেতু আমি এক পক্ষ বেছে নিয়েছি, তাই আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে অপর পক্ষ নিশ্চিত অন্যায় করেছে। আমার কাহিনীর এইটি হচ্ছে আসল কথা। তোমার ওই গুণবান ভ্রাতা থিওক্লাস না, ওই পলিনাইসিসের মতো দুষ্ট এবং নষ্ট ছিল। এই দুই মহৎ হৃদয় সন্তান থিওক্লাস পলিনাইসিসের মতো তার পিতাকে হত্যা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। সেই দেশপ্রেমিক রাজপুত্র থিওক্লাস ও পলিনাইসিসের মতো থিবাসকে নিলামে চড়িয়েছিল এবং সবচেয়ে বেশি যে দাম দেবে তাকেই দেশটা বেচে দেবে বলে স্থির করেছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বেচারা পলিনাইসিস বাইরে খোলা জায়গায় রোদে জলে পুচ্ছে, আর থিওক্লাস পেয়েছে বীরের সম্মান। তার জন্য তৈরি হচ্ছে শ্বেত পাথরের সমাধি মন্দির। অগণিত মানুষের হত্যা ক্ষেত্রে আমি ওদের মৃতদেহ অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম। ওরা না একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল, জীবনেই প্রথমবার বোধহয়। দুজনেই দুজনের তরবারিতে বিদ্ধ, দুজনের উপর দিয়ে চলে গেছে আর্গাসের অশ্বারোহী বাহিনী। দুটো থেতলে গিয়ে মাংসের দুটো তাল, ওই মাংসপিণ্ডের মতো যেটা একটু মানুষের মতো, সেটাকে এনে আমি রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়েছি, আর বাকিটাকে ওখানে ফেলে রেখে পচাচ্ছি। কার মৃতদেহ কোনটা আমি জানি না, বিশেষ করে আমি জানতে চাই না। তুমি এসব কথা আমায় বলছো কেন? আর এই নোংরা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তোমাকে মরতে দিলে সেটা কি খুব গৌরবের হতো তোমার? একটুখানি এতক্ষণ তোমাকে আমি যা যা বললাম কোনোটাই মূল নয়, অপ্রাসঙ্গিক। আসল কথা হচ্ছে একটুখানি জীবন এক মহামূল্যবান সম্পদ, তাই না? হ্যাঁ, আর সেই সম্পদকে তুমি হেলায় ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছেন। আমি তোমাকে বুঝি, তুমি যাও, আমার পুত্র হিমেল কোথায় দেখো, তাড়াতাড়ি তাকে বিয়ে করে ফেলো, অ্যান্টিগনি সুখী হও। সুখ? সুখ সুখ মানে কি? সুখ মানে আমার জন্য কি ধরনের সুখ তুমি কল্পনা করেছো? মানে তোমার চোখে সুখী অ্যান্টিগনির ছবিটা কি, এটা আমাকে দেখো। কি প্রশ্ন! সুখ মানে চারপাশের দিকে তাকালে তুমি দেখতে পাবে সুখ কাকে বলে। সুখ মানে ধরো তুমি হিমেনকে বিয়ে করবে, সংসার হবে, সন্তান হবে, হিমেন থিওক্লাসের সিংহাসনে, তুমি জীবনটাকে যন্ত্রের মতো চালাবে, বুঝেছো? জীবনটা যন্ত্র। অ্যাকচুয়ালি জীবনটাকে যন্ত্রের মতো চালাতে হয়, চালাতে শিখতে হয়। অনেকে বলবে যে না, এটা জীবন নয়, জীবনের একটা অন্য মহৎ কি সম্মান এখানে আছে। তাদের কথা একদম বিশ্বাস করবে না, কারণ তারা তোমাকে ব্যবহার করতে চাইছে, কারণ তোমার উত্তাপ তাদের প্রয়োজন। তাদের কথা বিশ্বাস করবে না। আমি তোমাকে বলছি, জীবন থেকে তুমি যতটা সুখ আদায় করে নিতে পারবে, জীবন তাতেই সার্থক। বিশ্বাস করো, আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আমি তোমাকে এটা বলেছি যে জীবন থেকে যতটুকু সুখ আদায় করে নিতে পারবে ততটুকুই জীবন তার থেকে বেশি নয়। যতটুকু সুখ আদায় করে, যতটুকু সুখ, তার বেশি নয়।
শুধু এইটুকু? আমি বিয়ে করব, আমার সংসার হবে, সন্তান হবে, হিমন একদিন থিবেসে সিংহাসনে বসবে, আর আমি জীবনটাকে যন্ত্রের মতন চালিয়ে যাব, যন্ত্রের মতো। শুধু এইটুকু? তুচ্ছ মনে হচ্ছে? তুচ্ছ নয়, তুচ্ছ নয়। তুমি বলছো এটা জীবন, সুখ মানে এই এতটুকু। এরই জন্য আমাকে তোমার অন্যায় প্রভুত্ব মেনে নিতে হবে। আমার মহৎ পিতার পবিত্র রক্তে আমার জন্ম, আমার নিজের ভাইয়ের মৃতদেহ শকুর কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটছে, সেটা জেনেও নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এই সুখের জন্য। এরই জন্য আমাকে মেনে নিতে হবে যে আমার বাবার প্রিয় প্রজাবৃন্দ, আমার দেশের মানুষ একটা নামহীন অবয়বহীন জন্তু। শান্ত হও, শান্ত হও। আমি তো শুধু জানতে চাইছি মানে কোন সুখের জন্য আমাকে ঠিক কতটা মূল্য দিতে হবে। তুমি আমাকে শান্ত হতে বলছো কেন প্রেম? তুমি একটু আগে বললে না যে জীবন একটা মহামূল্যবান সম্পদ। আমি তো শুধু জানতে চাইছি যে এই কথাটা আমি নিজেকে যে বোঝাবো সেই জন্য আমাকে ঠিক কি করতে হবে। বেশ, তুমি কি হিমনকে ভালোবাসো? হ্যাঁ, আমি হিমনকে ভালোবাসি, কিন্তু আমি যে হিমনকে ভালোবাসি সে ঠিক আমার মতো। সে আমার জন্য সব করতে পারে, সে আমার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করতে পারে, কিন্তু তোমরা যাকে বলো সুখ, সেরকম ছোট্ট ছোট্ট কতগুলো সুখীদের জন্য সেও যদি এই সব ব্যাপারে হিসেব করতে শিখে যায়, তাহলে তোমার মতন সুখীতে বাড়ি হয়ে যায়, তাহলে সেই বুড়ো বিশ্রী হিমনকে আমি চাই না। কি উন্মাদের মতো প্রলাপ বকছো? তুমি একটু আগে বললে না জীবন এক মহামূল্যবান সম্পদ। এই এতগুলো বছর ধরে এই মহামূল্যবান সম্পদ কি দিয়েছে ক্রেয়ন? এই মাথার কতগুলো পাকা চুল আর মুখের কতগুলো রেখা। চুপ 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 চুপ। কেন? আমি ঠিক কথা বলছি সেই জন্য। তুমি কি ভাবছো তোমার লজ্জা, তোমার ভয় আমার চোখে পড়ছে না? কিন্তু তুমি তা স্বীকার করতে পারবে না। তোমাকে চিৎকার করতে হবে, গর্জন করতে হবে। ওই ছোট্ট হাড়ের টুকরোটা যার নাম তোমরা দিয়েছো সুখ, সেটাকে রক্ষা করতে হবে, চাটতে হবে। এতে তোমারও সুখ, মূর্খ বাচাল। তোমার ওই সুখে আমি থুতু ফেলি। তোমার মহামূল্যবান জীবনে আমি থুতু ফেলি। তোমরা সবাই জন্তুদের মতন যা শুকছো, লকলকে জিভ দিয়ে তাই চাচ্ছ। একটা নির্বোধ একঘেয়ে কতগুলো ছোট ছোট সুবিধের নাম তোমরা খুব সুন্দর করে দিয়ে দিয়েছো সুখ। আর সেই সুখের জন্য সারা পৃথিবীর লোককে সেই সুখটা গেলাবার জন্য তোমরা একেবারে পাগল। ওই টুকরো সুখ, খণ্ড সুখ, ক্ষুদ্র সুখ আমি চাই না। আমি জীবনের সবটা চাই। আমি জীবনকে সম্পূর্ণ করে পেতে চাই। তা যদি না পাই তাহলে আমি মরতে চাই। তোমার মৃত পিতার কণ্ঠস্বরে চিৎকার করো। কুৎসিত দেখাচ্ছে তো, কুৎসিত দেখাচ্ছে তো আমাকে। আমার বাবার জীবনের সেই চরমতম মুহূর্তে তাকে তোমার মতো লোকেদের তাকে কুৎসিত বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু আসলে বাবা সুন্দর হয়েছিলেন, কেননা তিনি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। আর তোমরা কেউ কখনো সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছো? সুখের নির্বাচন প্রাপ্তি সব কতগুলো মুখ তোমাদের, হ্যাঁ এই কতগুলো মুখ, কতগুলো মুখোশ। আসলে তোমরা সকলেই না কুৎসিত। তোমাদের চোখে না লোভের কুৎসিত রেখা চকচক করছে। ক্রেয়ন, তুমি একটু আগে আমাকে বললে না রাজনীতির অন্ধকার, পিছনের ঘর, রাজনীতি রান্নাঘরের কথা বলছিলে না? তোমার জগৎটা ঠিক সেই রান্নাঘরের মতো। তোমার সারা গায়ে রাজনীতির তেল, মশলা, চর্বির গন্ধ। থোক। My name is Ananya and I reside in Columbus, Ohio. I have been active with SpotLight Columbus and South Asian Theatre Festival since 2016. I have acted in 2 productions led by Meghnad Bhattacharya and the late Usha Ganguly. It was a privilege to work with such distinguished directors, which was afforded to me through SpotLight Columbus. Best wishes to SpotLight and South Asian Theatre Festival 2020 digital version. I am pleased to introduce our next play, Upekha Korar Moto. This play is an original story created and directed by Jayati Banerjee.
The play is produced by Crossroads Performing Arts, a theater group from Boston, Massachusetts. The cast and crew are as follows: অমিতাভ লালা, শুভদীপ সেনগুপ্ত, রুমলি চট্টোপাধ্যায় সেনগুপ্ত, পার্বতী ব্রহ্মা, জয়তী ব্যানার্জি. Please note, this is a Bengali play. The duration of the play is 24 minutes. There are no subtitles for this play. Here is a brief synopsis of this play. উপেক্ষা করার মতো is a story of relationships, how they change with time and how they react to situations. Childhood is a different time where things are less complicated. The transactions in relationships are mostly linear. Either it works or it does not. But adulthood creates a different reality where, if uncomfortable, given a choice, we prefer to avoid or ignore a topic rather than confront it. Some questions are better not to be asked, some answers better to remain unheard. Is there a thin line between ego and self-esteem? I hope you enjoy this wonderful play. Excuse me, can you please roll up the window? Yes, this window. I need to take this call. Hello, Tikli? অনু, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, একটি হোয়াটসঅ্যাপের কলটা কাট না। আমি ডিরেক্টলি ফোন করছি। আরে শোনা যাচ্ছে তো, এটাই কথা বলি। আমি তাড়াহুড়ো করে ফোন করছি। তুই কি বেরিয়ে গেছিস? হ্যাঁ, উবারে, এয়ারপোর্টের রাস্তায়। ও আচ্ছা, কথা বলতে পারবি এখন? পারবো। এখন তো পিক আওয়ার। এই বস্টন ডাউনটাউনে না ট্রাফিক পাবো। লোগানে ঢুকতে ঢুকতে আরো 15 মিনিট। যাকে বল। শোন না, ডাক্তার কি বললো? তুই আসার পরই সার্জারি করবে তো? হ্যাঁ, আমি পৌঁছানোর পরের দিন। শোন, টেনশন করিস না বেশি। অ্যাপেলে তো ভালো জায়গা রে বাবা। মিঠু মাসি সেরে উঠবে দেখিস। আর আমরা তো সবাই আছি। তোকে কি রিজুদা ফোন করেছিল? হ্যাঁ, আমার সেলে পাইনি, তখন সাইলেন্ট ছিল, তারপরে ল্যান্ডলাইনে করেছিল। মা বলতো জানিস তো, ভোরবেলা ফোন এলে না সবসময় খারাপ খবর আসে। আমার বুকটা কাঁপছিল রে ফোনটা তুলতে। এত দূরে আছিস তো, তাই ভয়টা বেশি লাগে। শোন, তুই একদম এসব নিয়ে ভাবিস না। মিঠু মাসি তো ফাইটার। বাইপাস একদম ঠিকভাবে হবে। বাবা যে কেন রিজুদাকে ফোন করতে বললো? বাবু মেশু নিশ্চয়ই নার্ভাস ছিল রে। রিজুদাকে তো জানিস, থাকলে সবাই ভরসা পায় আর কি। সেই 15 বছর পরে ফোন। এই টিকলি, আমি এখন রাখি রে, ঠিক আছে? পৌঁছে কথা হবে। আচ্ছা, বাই বাই। Hang on, Ma. Please, hang on. Give me a chance. এই অনু। ও রিজুদা, কখন এলে? অনেকক্ষণ, ওই অপারেশন চলছিল তখনই এসছি। এই তারপর ডাক্তার কি বললো রে? তুই 1 উইক পরে নিয়ে যেতে পারবি তো? হয়তো, দেখি এখন কত তাড়াতাড়ি রিকভারি হয়। আরে ঠিকই হবে, যা হবে ভালোই হবে। তুই খেয়েছিস কিছু? আমি ঠিক আছি গো, আই এম ফাইন। আরে আই নো ইউ আর। দেখ, অপারেশন তো সাকসেসফুল, রাইট? সো ইউ শুড রিল্যাক্স আ বিট নাও। আচ্ছা,
এত বছর পর তোর সাথে দেখা হলো, চলো একটু বসে একটু কফি খাই। যাবি? মায়ের শরীর খারাপ হলো বলে দেখা হলো আমাদের, বলো। আইরনি। আরে চল চল একটু বসি কোথাও। এক মিনিট আমি ব্যাগটা নিয়ে আসি, মায়ের ঘরে ফেলে এসেছি। রিজুদা, বছর 15 পর দেখা। এই তো কি করছিস? আরে সবাই তো বাইরে আড্ডা মারছে। ও রিজুদা, এ কিচ্ছু না, একটা বই রে বাবা, উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। তুই কোথাও এসে বই মুখে নিয়ে বসে যাস কেন বলতো? ফেস দ্য ওয়ার্ল্ড, চিন আপ সিস্টার। কি বই দেখি? পুতুল নাচের ইতিকথা। উফ, এই দিনরাত এই প্যান প্যানে বাংলা বই পড়িস কেন বলতো? প্যান প্যানে পুতুল নাচের ইতিকথা? তোমার কোনো আইডিয়া আছে কি নিয়ে কথা বলছো? আরে আমি তো ইংলিশ মিডিয়াম, আর বাংলা বই নিয়ে আইডিয়া থাকবে কি করে? ইংলিশ মিডিয়াম, বিশাল গর্বের ব্যাপার না? আইডিয়া না থাকলে না কথা বলা উচিত নয় সেটা নিয়ে। শোন, ইংলিশ বুক না একটা গ্লোবাল ব্যাপার, আর সব ব্যাপারে এই বাঙালি সেন্টিমেন্টটা লাগাস না তো। না শিওর, আমি কান পেতে তোমার ওই এলিটিস্ট কমেন্টগুলোকে শুনছি। এলিটিস্ট ভালো বলেছিস, প্র্যাকটিক্যাল বল। আচ্ছা, মানে আজ বাদে কাল তুই যদি আমেরিকা বা লন্ডনে যাস তখন। ওরে বাবা রে, আমি আগে হায়ার সেকেন্ডারিটা দিই তারপরে ভাববো। আমি কিন্তু ভেবে নিয়েছি, এনআইটি শেষ হলেই মাস্টার্স করতে আমেরিকা পালাবো, ব্যাস। একেবারে ভেবে নিয়েছো? আর সেজো মাসি মেশো এখানে একা থাকবে? উফ অনু, একটু কেরিয়ার নিয়ে ভাব, এই সেন্টিমেন্টাল প্যান প্যানের এগুলো ছাড় তো। এই শোনো, এই বড় দাদা বলে কথায় কথায় জ্ঞান দিও না তো। আমি আমার ক্যারিয়ার নিয়ে যথেষ্ট ডিলিজেন্ট। জানি তো, পুতুল নাচের ইতিকথা। আমি যাচ্ছি নিচে। আরে দাঁড়া, এই সেরেছে। কোথায় যাচ্ছিস? তোর পুতুল নাচ তো এখানেই পড়ে রইলো। হ্যালো টিকলি, বল। হ্যালো, একটু আগে বাবু মেশোকে ফোন করেছিলাম, জানতাম না তুই ফোনটা তুলতে পারবি কিনা, বিজি আছিস? না ঠিক আছে, একটা কফি খেতে নিচে নামছিলাম, এখন পারবো কথা বলতে, বল না। না শুনলাম সব, যাক বাবা, ভালোই ভালোই সব মিটেছে। সরি রে, যেতে পারলাম না আমি, এত খারাপ লাগছিল না। আরে ইটস ওকে রে, হায়দ্রাবাদ থেকে হুট করে চলে আসা সবসময় তো পসিবল না। সত্যি রে, তবুও মনটা তো করে। তোর সাথেও কতদিন দেখা হয়নি। তবে আমি জানতাম রিজুদা যখন আছে কলকাতায় তোর আর কোনো ভাবনা নেই। মানে রিজুদা আবার আলাদা করে কি করলো? না মানে রিজুদা সব সময় গুছিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারে তো, তাই আর কি। আচ্ছা তাই নাকি? আবার কি করলো? আরে সে সব সময় আমি ফোন করলেই যত রাত্রির হোক না কেন ধরে। আরে কয়েক মাস আগের কথা, সঞ্জয়ের চাকরিতে একটা প্রবলেম হচ্ছিল, আর আমাদের মধ্যে সেটা নিয়ে ঝগড়া অশান্তি, শেষে আমি বললাম রিজুদা প্লিজ একবার কথা বলো তো ওর সাথে। বাহ, আর তাতেই মুশকিল আসান। এই সবাই না তোর মতন হ্যাঁ করে নিজের পার্সোনাল কথা নাও বলতে পারে, কিছু মানুষ নিজেরটা সামলাতে পারে বা চেষ্টা করে। যা বাবা, রাগ করলি নাকি? তুই তো বরাবরই রিজুদার ফ্যান, শুধু রিজুদা নয়, সঙ্গে তার ওই যে না কিছু বউ নিধির তো আমাদের ফ্যামিলিতে মিশতে স্টেটাসে লাগতো না, ফেসবুকে আমি সবই দেখতে পাই। মানে নিধি আমার পাত্তাও দেয় না, আর আমি জাস্ট কেয়ার করি না। নিধিকে ছাড় না, কিন্তু তুই আর রিজুদা তো একে অপরকে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে সমস্ত লাইক কমেন্টস এসব করিস। কি অ্যাপ্রিসিয়েটিভ বাবা, তুই ইচ্ছাদার অন সোশ্যাল ফোরাম। শোন, আমি হাউসওয়াইফ তো, ফেসবুকটা বেশ টাইম পাস। কি হলো, তুই কেন এই কথা বলছিস? রিজু
রিজুদা তো তোকেও অ্যাপ্রিশিয়েট করে, মনে আছে? অনু অনু করতো খালি। সে তো এককালে, কিন্তু গত 15 বছরে পসিবল দ্যাট উই ক্যানট টক রেগুলারলি। আমি ইউএসএতে, হি ইজ ইন কলকাতা ট্যুরিং, কিন্তু তাই বলে 15 বছরে নো ইনিশিয়েটিভ টু কল অর চ্যাট। শোন, I earlier used to wish him in Facebook, but then I stopped. এই রিজুদা না কোনো দিন আমার কোনো ছবি বা কোনো পোস্টে কোনো লাইক অব্দি করেনি, এমনকি ধর মানে তোতায়ের বার্থডেতেও না, অ্যাজ ইফ লাইক আই জাস্ট ডোন্ট এক্সিস্ট দেয়ার। একবার জানিস তো, বেশ অনেক বছর আগে, প্রবাবলি ফর দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য লাস্ট টাইম, হি কমেন্টেড randomly in some of my pictures and then texted that he has left some lovely comments and I should enjoy that. I was stunned. এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে কথা বলার কি মানে? As if like liking my post is this act of kindness? What was that? জানি না বাবা। আচ্ছা, রিজুদা তো বললো আজকে হসপিটালে যাবে, তোর সাথে দেখা হয়নি? শোন, তুই জিজ্ঞেস কর তো তোরকে কেন সব ফেসবুকে লাইক ফাইক করে না, নাহলে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করব। What? I টিকলি জাস্ট স্টপ। তুই একটা কথা যদি এই নির্জুদাকে বলেছিস না, আমি কিন্তু তোর আর মুখ দেখবো না বলে দিলাম। এই সেরেছে। আরে ভাই বোন তো। চুপ কর তো, এই বুড়ো বয়সে খবরদার না তুই আমাকে রিডিকুল করবি না। মুচকি হেসে বলবি, দেখেছিস কর্পোরেটে আছে ওমেন লিডার, আমি একটু ইগনোর করি বলে একটু ছটফট করে। অনেক বছরের পলি পড়ে গেছে, যা চলছে তাই ভালো, ঘাঁটানোর কোনো দরকার নেই। এ ছাড়, এ আমারই দোষ। ও মাই গড, আই এম টকিং অ্যাবাউট আ রিডিকুলাস টপিক, দ্যাট টু ইন এ হসপিটাল আফটার মাস সার্জারি। শোন, এসেছে, দেখা হবে, অল গুড। এ আমি এখন ছাড়ি, বুঝলি? পরে কথা হবে। বাই বাই। রিচুদা বলে মাথাটাকে না আমার খারাপ করে দিল। সেই রিচুদা। আচ্ছা অনু, শোন না, রাগ করিস না, একবার আমায় বল বিবেককে তোর কি করে পছন্দ হলো? মানে কি বলছো রিজুদা? না মানে তুই তো ধীর স্থির, একটু কাব্যিক টাইপ, আর ও তো কেমন একটা তিরিং বিরিং করে। তিরিং বিরিং মানেটা আবার কি? ইম্যাচিওর বলছো? আরে আমি ওই সব কিছু বলিনি। আরে বলছো কায়দা করে। তো ম্যাচিওরটা কি? তোমার মতো ওই জাজমেন্টাল আর ক্রিটিক হতে হবে? ক্রিটিক হওয়াটা কি খারাপ নাকি? আর ক্রিটিক না হলে তুই তো সেন্স অফ পারফেকশনকে কি করে বাড়াবি? ও বাবা, সেন্স অফ পারফেকশন ওটা রিলেটিভ। তোমার নিধিকে পারফেক্ট লাগে? এই তোমার হবু বউ বলে বলো না, এমনি বলো। আরে পারফেকশন অলসো কামস উইথ আ সার্টেন প্রেজেন্টেবিলিটি তো। ওরে বাবা, শোনো, সেজো মাসির কাছে যখন প্রথম শুনেছিলাম না তোমার গার্লফ্রেন্ডের কথা, সেজো মাসি বলেছিল নিধি খুব স্টাইলিশ, আর আমাদেরকে ওর পাশে একদম আদিবাসী লাগবে, মানে ট্রাইবাল। তখন না আমি আরও ছোট ছিলাম, নট ইভেন ইন কলেজ, বাট নাও আই ক্যান ফিল শি ইজ মোর অফ এ না কুচু ফ্যাচাং ফ্যাচাং বুলিয়া ওড়ানো নার্সিসিস্ট। সে তো তুই রাগ করে বলছিস, ওই কথায় বলে না ননদ, একটু কম্পিটিশন বল। আমার বই গেছে, এটা কি বাংলা সিরিয়াল পেয়েছো? আরে বাংলা সিরিয়াল রিয়েলিস্টিক নয় বলছিস? তাহলে গল্পগুলো কোথা থেকে পায়? উফ, এই তোমার সাথে একটা কথা বলা না, এটা হচ্ছে একটা হেডে। এই সেরেছে, আমি হেডে? আরে দূর তেরিকা। বাহ, কফিটা বেশ ভালো। এই তারপর বিবেক ভালো আছে? হ্যাঁ, বিন্দাস, কাজকর্ম, আড্ডা, ছেলের পিছনে লাগা, সব চলছে। তো তুই এরকম চলে এলি হট করে, কোনো প্রবলেম হবে না? না না, আই এম নট অ্যারাউন্ড। এটা বাবা ছেলের ভেকেশন টাইম, বুঝলে তো? কেউ টিকটিক করছে না, দেদার টেক আউট চলছে। ভালো। আর তোর কাজ এই ওই অফিসটাতেই আছিস? আরে না, দুবার জব পাল্টে ফেললাম। জব না পাল্টালে আবার তোমার স্যালারি নেগোশিয়েট করার কোনো উপায় নেই। ট্রু। আচ্ছা, মা বলছিল তুমি স্টার্ট আপ শুরু করছো। আরে কনগ্রাচুলেশনস। থ্যাঙ্কস। দেখি কয়েক বছর, চাকরি তো একদিন করলাম, আমার ক্লায়েন্টেলটাও ভালো। আরে তুমি বরাবর প্যাশনেট, দেখো শিওর ক্লিক করবে। হোয়াট এভার, মানে ক্লিক না করলে উইল ডু সামথিং এলস, ব্যাস।
এই তুই কফিটা খা, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তো। আচ্ছা, তোমার সাথে তো টিকলি রেগুলারলি কথা হয় না? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওই তো এখনো ওটা কার্টুনই আছে। এখন ওই কার্টুনের মতো সঞ্জয়ের সাথে ঝগড়া করবে, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসবে, আবার ফিরে যাবে, কখনো থেকে আনন্দে আটখানা, আবার কখনো গলা ফাটিয়ে কাঁদছে। না না, আমার সাথে রেগুলারলি হয় না কথা, কিন্তু ফেসবুকে আছি তো মাঝে মাঝে চ্যাট হয়। আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাক্টিভ নয়, মানে মানে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। ও, নট অ্যাক্টিভ? ইয়াপ, মানে নট অ্যাক্টিভ, জাস্ট ক্যাজুয়াল। এই তুই কিন্তু বেশ রোগা হয়েছিস, হ্যাঁ? মানে দেখ, ফিটার। আরে কোথায়? আরে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি, তুই নে, তাহলে সময় বার করতে পারিস তুই নিজের জন্য। ওরে বাবা, সময় বের করা ওটা একটা যুদ্ধ। যুদ্ধটাই তো আমাদের করতে হবে। তুই আমার অবস্থা দেখ, আরে গিভেন আপ। আরে মোটেও না, নিধিকে তো দেখি ফেসবুকে, এখনো কিন্তু দেখলে মনে হবে 30s। আর তোমার চয়েস বাবা, হতেই হবে। ও তোরই মতন, ওই সব দিক সামলে চলছে, বাড়ি, রূপু, চাকরি। তোমরা সব নারীরা তো এই যুগে দশভুজা। এই আচ্ছা দাঁড়া, কিছু একটা খাবার টাবার অর্ডার দিই। স্যান্ডউইচ খাবি? রিজুদা, আচ্ছা তুমি ফাইনালি স্টেটসে এলে না কেন? তোমার তো একটা ইচ্ছে ছিল। কি হলো, আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিস তো? এবার তুই জিজ্ঞাসা কর, হাসলাম কেন? এই ছাড়ো। আরে হাসলাম কারণ এইসব গল্প কি শুধু কফির সাথে হয়? একটু বিয়ার বা উইস্কি নিয়ে বসলে ভালো হতো। তো তোর কোনটা পছন্দ, নাকি ওয়াইন? কেন, মেয়ে বলে অমনি ওয়াইন? আমি হুইস্কি। গুড গার্ল। আরে তুই রেগে যাচ্ছিস কেন? তুই তো আমাদের বাড়ির গোল্ডেন গার্ল। ইউ ডিড ওয়েল সেস, ইউ সর্টেড ইট আউট। দেখ, ফ্যামিলি, ক্যারিয়ার, স্টেবল লাইফ ইন দ্য স্টেটস। কে বলবে সেই ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাদা মেয়েটা? আই অনলি ড্রিমড, ইউ মেড ইট ওয়ার্ক। আমাকে লাকি ভাবো নাকি হার্ড ওয়ার্কিং, কোনটা বলো তো? আরে দুটোই দরকার লাগে, আর আমার থেকে তোর ভ্যালিডেশন কেন লাগবে? তুমি মানে তুমি নিধি দুজনে যেভাবে সেজমাসে দেখাশোনা করলে সারা জীবন, আমি তো কিচ্ছু কর্তব্য করলাম না আমার বাবা মার প্রতি। একটা সময় শুধু নিজেকে এস্টাবলিশ করতে ছুটলাম, এখন তো মনে হয় যে চলে না গেলেই বা কি হতো। কি হতো ভেবে আর কি করবি? সিচুয়েশন প্লেজ এ বিগ রোল। সেদিন তোর কাছে একটা অপরচুনিটি এসেছিল, তুই নিয়েছিলি। এর মধ্যে ভুল ঠিক কিছু কিন্তু নেই অনু। এটা আফসোস তো থাকে। সব কিছু কি ব্যালেন্স হয় অনু? তুমি তো পেরেছো, তুমি আমাদের ফ্যামিলির পোস্টার বয়, সেদিনও ছিলে, আজও আছো। সুন্দরী বউ, তুমি আদর্শ ছেলে, তোমার রূপু আছে, তুমি স্টার্ট আপ শুরু করছো। হ্যাঁ রে, রাগ করে বললি কথাটা নাকি মন থেকে? রাগ করে? আচ্ছা, ছোটবেলা থেকে আমি তোমার কৌতুকের বস্তু না? এই সেরেছে। মোটেও না, মোটেও না। দেখ, আমি কিন্তু তোকে ভীষণ সিরিয়াসলি নিই, তুই আমাকে উপেক্ষা করে গেলি। আবার এই সেরেছে? আমি না ভাবছিলাম কখন আবার শুনবো এই কথাটা। এসব উপেক্ষা টুপেক্ষা কিচ্ছু না। আওয়ার অ্যাকশন ডিকটেটস or our not taking any action about something which mattered. লেখালেখিটা বন্ধ করিস না অনু, তোর প্রথম বইয়ের জন্য কিন্তু এখনো ওয়েট করে আছি। তোমার মনে আছে? বাবা, সে কত কবিতা লিখতিস, সুযোগ পেলেই যেখানে সেখানে বসে পড়ে। তারপর এই তোর সেই ফার্স্ট বয়ফ্রেন্ড, কি এর নামটা, ও সৌভিক, তাকে লেখা সব চিঠি। ওরে বাবারে, আবার এই টিকলিটাকে না আমি একদম মেরে ফেলবো ধরে। চল, উঠবি? হ্যাঁ চলো। মিঠু মাসি ততক্ষণ নিশ্চয়ই মাথা খারাপ করছে। ভালো লাগলো দেখা হয়ে আজকে রিজুদা। নেক্সট টাইম এলে জানাস, সময় থাকলে আবার বসা যাবে। ভালো থাকিস অনু। যোগাযোগ রেখো। তুইও রাখিস।
কে কেলে আমি কে কে এসেছো বলছো না কেন? মা, বললাম তো আমি রিজু। তুমি চিৎকার করছো কেন বলো তো? ও তুই, শোন, মালতীকে না ছাড়িয়ে দে। কেন? ও আবার কি করলো? আরে আসে না তো কোনো দিন। তাই আজ আসেনি? আজ শুধু 1 মাস আসে না। তাহলে এই যে এখানে রান্না করা আছে, কে করলো? আজ সকালে আমি বেরোবার আগেই তো এলো। তুই মিথ্যে কথা বলছিস, সবাই মিথ্যে কথা বলে, মিথ্যে কথা। মা 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 শান্ত হ। আচ্ছা, বেশ। শোনো, মিঠু মাসি জানো তো এখন খুব ভালো আছে, তোমায় ফোন করবে বলেছে। মিঠু কেন যে কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দেবে বলছে কে জানে। মা, মিঠু মাসি রিটায়ার করেছে, 7 বছর হলো। আমি বললাম মিঠু হুট করে এমন সিদ্ধান্ত নিস না। অনু তো 2 দিন বাদে কলেজ যাবে, তখন কি হবে? মা শোনো, তুমি না এবার একটু ঘুমিয়ে পড়ো, একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো। আমি একটু নিধিকে একটু ফোন করে আসছি। হ্যাঁ আচ্ছা, যাই শুয়ে পড়ি, শুয়ে যাই। হ্যাঁ মা। Hello, Nidhi. Are you back from Westin? Okay. Just 2 minutes. I won't keep you for long. একটু হেল্প লাগতো যদি পারো। না, মা ওই একই রকম, কিছু ইমপ্রুভ করেনি। হ্যাঁ, নতুন আয়া মালতীও আছে। না, not possible to cut down those expenses. আচ্ছা, একটা কথা যেটা বলার জন্য ফোন করেছি, আমাকে একটু নেক্সট উইকে মুম্বাই যেতে হবে। আই ট্রাই টু পোস্টপন ইট, বাট আমি শুরু করেছি স্টার্ট আপটা, আমার জন্য একটা হিউজ রিস্কও বটে। তুমি একটু এই বাড়িতে এসে থাকতে পারবে জাস্ট ফর 3 days? রূপপুর এক্সাম, ওকে, কিন্তু এই বাড়িতে তো কেউ নেই, ও এখান থেকেই দিতে পারে তো। প্লিজ আবার সে এক কথা শুরু করো না। রূপু কি আমার মেয়ে নয় যে ওর কোন দায়িত্বটা আমি পালন করি না তুমি বলবে? নো, অফকোর্স আই নো ইউ হ্যাভ জব রেসপন্সিবিলিটিস। ট্রু, we are separated, but shouldn't we try to pick up each other's slack? আচ্ছা নিধি, শোনো, I promise I won't bother you after this. নিধি, মায়ের এটা লাস্ট স্টেজ, একটু হেল্প করো। হ্যালো, অনু বল, বাড়িতে পৌঁছে গেছিস? সব ঠিক তো? হ্যাঁ, আরে মাকে ছাড়ো, বাবা ফাইনালি সেটেলড। রিজুদা, আজকে দেখা হয় না, বেশ ভালো লাগলো। হ্যাঁ। আচ্ছা, নিধি জেগে আছে? থাকলে একবার দাও না। নিধি এই রে, ও ঘুমিয়ে পড়েছে রে। ও তো আবার সেই আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ। ওকে, নো প্রবলেম, ঠিক আছে। আর কিছু বলবি? না, আসলে অনেক এদিক ওদিকের কথা হলো। তুমি কেমন আছো? আমি ভালো তো সিস্টার, আমরা সব ভালো।
Hello everyone, this is Arnav Sarkar. I have been associated with SpotLight from its very inception, that is 2015, where I did a play called Pajbhumi. And the very next year, we did another play called Kho. These are the two projects I am very thankful and honored to be associated with this great team of SpotLight. The next year, I moved to Chicago, and I was again lucky to get introduced to Madam Alka Sharma, who is the founder of Mandi Theatre Group. And I did a play there. I did a small one act there in an International Women's Day celebration where I played the role of a transgender, which has been widely appreciated by the audience. Now, enough of me. Coming back to this play. This play is called A Matter of Husbands, which is written by an Hungarian playwright Ferenc Molhár. This play revolves around two ladies, wherein one is wife. She suspects her husband to be having an affair with another lady whom she confronts with proof. It's a wonderful play. Do watch it, enjoy it. The play is acted by Anita Talati and Aisha Alang and directed by none other than Alka Sharma. Thank you so much, and I wish all the best to the SpotLight team. Thank you. Come in. You wish to see me? Yes? What can I do for you? Give me back my husband. Give you back your husband? Yes. You are probably wondering which one he is. He is a blonde man, not very tall. He wears spectacles, and he is a lawyer. He manages lawyer, in fact. Alfred is his first name. Oh, I have met him. Yes. I know you have. I implore you, give it back to me. You mustn't mistake my silence for embarrassment. I am at a loss because I don't quite see how I can give you back your husband when I haven't got him to give. You just admitted that you knew him. That scarcely implies that I have taken him from you. Of course I know him. He drew on my last contract, and it seems I've seen him once or twice since then, backstage. A rather nice-spoken, fair-haired man. Did you say you wore spectacles? Yes, of course. No, I don't remember him in spectacles. He must have taken them off. He don't look his best to you. He doesn't care how he looks to me. He doesn't love me. I implore you, give it back to me. If you weren't such a wary, foolish young woman, I should be very angry. Wherever did you get the idea that I have taken your husband from you? He sends you flowers all the time. That's not true. It is. It isn't. I have never once received a single flower from your husband in all my life. Did he tell you he did? No, I found out at the florist's. The flowers sent to your dressing room twice a week and charged to him. That's a lie. Do you mean to say that I am lying? No, I mean to say that someone is lying to you. And what about this letter? Letter? Yes. He wrote it to me. Let me read it. No, I'll read it to you. Oh dear, I am so sorry.
Urgent business. Sending a bouquet of roses and tons of apologies. Alfred. Oh. You know what? I found this letter on his desk this morning. He had probably intended to send it to the theater by messenger, but I guess he forgot, and I opened it. You mustn't cry. Why mustn't I? You steal my husband and I mustn't cry? I know how little it means to you. You dress up like a goddess and you paint your face. You have cosmetics and bright lights to make you seem beautiful. No wonder any poor, simple-minded lawyer falls in love with you. No, that's not true. But it is true, madam, and me? Look at me. I don't even have a nice dress. This is just a cheap frock. And I'm not even fashionable like you are. I don't have any sense of style or makeup. I'm no match for you. Would you like to take a seat? Okay. This is a very interesting case. Interesting case? What is? Yours. Mine? Interesting case? What do you mean? I mean to say that I have never once received a single flower or a letter or anything else from your husband, as a matter of fact. Tell me, haven't you and your husband been fighting a lot lately? Yes, of course. And you used to be very affectionate to each other. I know that's true. And of late you have been cold and rough. Yes. Of course. A typical case. My dear, if you knew how often we actresses meet this sort of thing. It is perfectly clear that your husband has been playing a little comedy to make you jealous, to revive your interest in him. Do you really think that? Do you mean to say such a thing has happened to you before? Endless times. It happens to every actress who is pretty and successful. It is one of the oldest tricks in the world. Trick? Yes, trick it is. And we actresses are such easy targets for it. Great authors, composers, scene designers, lawyers, orchestra leaders, and even the managers themselves. They all make up such stories to their wives. They use our name. They invent a love affair with famous people like us. Invent? Oh yes, invent. And the funny thing is that their wives like to listen to gossip. Usually, we don't know anything about it, but even when it is brought to our attention, we don't mind so much. You know what I think? What do you think? I don't mind if some poor common man uses my name and makes such stories to please his wife. In your case, your lawyer husband. At least I am happy to know that I am in some way preventing a marriage from ending up in a divorce court. Court? No, but how could I have known? Oh, there, dear. You mustn't apologize. You couldn't have known, of course. Don't be afraid of one actress like me. There's much more danger outside. You are such a sweet and caring wife. And you are very happy and content with whatever you have. But on the other side, what you don't know is your husband, who is evidently a very cunning lawyer. No, he's not a bad person. Oh, dear, I know he's not a bad person. He plays on your fear and jealousy to regain your affection. He writes a letter and leaves it behind on his desk. Never trust a lawyer to do that unintentionally. Is that true? Of course. He orders flowers for me by telephone in the morning and probably cancels the order the moment he reaches his office. By the way, if I am correct, hasn't he a lock of my hair? Yes, in his desk drawer.
I brought it with me. There you go. See? They bribed my hairdresser to steal it from me. It is a wonder I have any hair left at all. So that's how you got it? I can't imagine any other way. Tell me, hasn't he left any of my love letters lying around? No. Don't be alarmed. I haven't written him any. Then what made And you? he might have if he had simply came to me and asked for one. How clever you are. How good. I'm neither better nor worse than any other girl in the theater, even though you do consider such monsters. I have been a perfect fool. No, dear, you have been a sweet and caring wife. Yet, I want to give you a bit of parting advice. Don't let him fool you like this again. Oh, he won't. You guys be sure of that. No matter what you may find in his pockets, letters, my handkerchief, my photograph, no matter what appointments he makes or what flowers he sends, don't be taken in a second time. I won't. Never fear. And you won't say anything to him about my coming here, will you? Not a word. I'm angry with him for not coming to me for permission to use my name the way he did. You are a dear, and I don't know how to thank you. Now, you mustn't begin crying all over again. You have made me so happy. Thank you. Bye. Bye. All right, Alfred. You can come in now. See you Hello everyone, my name is Madhupa Chatterjee. I have been part of SpotLight Ohio from the day of its inception, year 2015, when I got the opportunity to perform in the play Baj Bhumi under direction of renowned theatre personality Meghnad Bhattacharya. So friends, today I am here to present you our next play, Digital Bela. This is a short play of 10 minutes in Bangla with English subtitles. Here goes the synopsis. Do the lyrics of a song written decades ago be altered in relevance to modern societal practices and digital age? Well friends, this play Digital Bela touches this subject through the interaction of father and son. This play is oriented around a famous song which was written in early 90s. This play is performed, directed and produced by Shondip Mujumdar, who himself is a part of SpotLight Ohio family. Hope you all enjoy this play. Thank you so much. এটা কি 2441139 বেলা বস তুমি পাচ্ছ কি শুনতে 10-12 বার রং নাম্বার পেরিয়ে তোমাকে পেয়েছি দেব না কিছুতেই আর হারাতে বাবা কে ও নীল তুই এখনো রিহার্সেলে যাসনি তোর কাল শো আছে না হ্যাঁ আছে তুমি কি করছো অন্ধকারে বসে ল্যাপটপ নিয়ে আমি আর কি করব ওই নেটফ্লিক্সে একটা পুরনো সিনেমা দেখছি ডক্টর জিভাগো দেখেছিস হোয়াট মিউজিক নেভার গেটস টু ওল্ড তোমার সাথে একটা
কথা ছিল। কি? ভাবছি তোমার একটা গান করব কাল। কোনটা? বেলা বোস। রিয়েলি? তা সে তো ভালো কথা। ইট মাইট বি অ্যান অ্যাকনলেজমেন্ট অফ দ্য ফ্যাক্ট যে তুই আমার মিউজিকে ইনফ্লুয়েসড হয়েছিস। তা তোর প্রশ্নটা কি? না, প্রশ্ন কিছু নেই, জাস্ট গো অন। না মানে লিরিক্সগুলো একটু চেঞ্জ করতে চাই। আই মিন আপগ্রেড করতে চাই ফর দ্য ডিজিটাল এজ। আপগ্রেড? হোয়াট ইউ মিন? আই মিন এই কথাগুলো একটু আউটডেটেড, সিলি। সিলি? না মানে এই ধরো 2441139, সো ক্যান আই চেঞ্জ দ্যাট? ইজিয়ার সেড দ্যান ডান। তোকে কর্ডসগুলোও চেঞ্জ করতে হবে তাহলে। হোয়াট ইউ মিন? তুই দেখা 10 ডিজিট কি করে ওই কর্ড প্রোগ্রেশনে ঢোকাবি। এটা কি 98433269? এটা কি 9843? এটা কি 98433269? তুই কি কাউন্টিং ভুলে গেছিস? হোয়াট? দ্যাট ওয়াজ 8 digits, not 10. ও ওকে, সরি, লেট মি ট্রাই। এটা কি 9843262932? এটা কি 9843269562? কনস্টিপেটেড। হোয়াট? মনে হচ্ছে জোর করে ঢোকাচ্ছিস। অনেকটা সেই প্লেন বা রেলগাড়ির বাথরুম নোংরা বলে বাড়িতে জোর করে বাথরুম করে বেরোনোর মতো। জানতাম তুমি রাজি হবে না। তুমি যা করছো করো। না, 1 মিনিট শোন। আর কি কি চেঞ্জ করবি ভাবছিস? সম্বন্ধটা এইবার তুমি ভেস্তে দিতে পারো, মাকে বলে দাও বিয়ে তুমি করছো না। কি? না, ওটাই তো আমার বেস্ট লাইন। রিয়েলি বাবা? ওকে, আর কি? স্টার্টিংয়েই ওরা 1100 দেবে, 3 মাস পরে কনফার্ম। রাস্তার কত সস্তা হোটেলে বদ্ধ কেবিনে বন্দি দুজনে, রুদ্ধশ্বাস কত প্রতীক্ষা, তোমার আমার লাল নীল সংসার, চুপ করে কেন একই বেলা তুমি কাঁদছো। দ্যাটস এনাফ। হোয়াট? প্রথম থেকে শুরু কর। ওকে দেখ, আই আন্ডারস্ট্যান্ড 1100 টাকা চলবে না, 1500 করে দে। সিরিয়াসলি বাবা? আরে আজকাল তো লাখ টাকার মাইনে হয়, সেটা তো লিরিক্সে ফিট করবে না। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। কি? স্টার্টিংয়েই ওরা ডলার দেবে, 3 মাস পরে ইউরো। হোয়াট? সেটার মানেটা কি? মানে মানে এনিওয়ে বাদ দে, তারপর কি? রাস্তার কত সস্তা হোটেলে বদ্ধ কেবিনে বন্দি দুজনে। ওকে, গো অন। চেঞ্জ করে কি করবি ওটাকে? আই ডোন্ট নো, আই মিন এইসব ক্যাবিন ট্যাবিন, হু ডাজ দ্যাট নাও বাবা? এটাই তো তোদের প্রবলেম না। ক্রিটিসাইজ করবি কিন্তু সলিউশন অফার করবি না। দিস ইজ নট গেটিং এনিওয়্যার। কি করব আমি তাহলে? শোন, আমি জানি এই লিরিক্সগুলো এখন আউটডেটেড হয়ে গেছে, কিন্তু এরকমভাবে তো চেঞ্জ করা যায় না, না? সেরকমভাবে দেখতে গেলে তো রবীন্দ্রনাথের লিরিক্সও চেঞ্জ করতে হয়। তুই ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা কর। তুই তো পল সাইমনের ফ্যান। তুই জানিস পল সাইমন একবার ইন্টারভিউতে কি বলেছিলেন?
কি? তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল which one is your favorite composition. You know what he said? He said, when I compose something, at that moment it is perfect. So at that moment it is my favorite. Later it does not seem that way. মানুষের জীবনের গপ্পটাই হচ্ছে এটা, জীবনের একটা বিশেষ মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে বন্দি করে একটা কম্পোজিশন, তার ভ্যালু বুঝতে গেলে সেখানে ফিরে যেতে হবে, তাছাড়া কোনো উপায় নেই। বুঝেছি। পার্সপেক্টিভ ইজ এভরিথিং অ্যান্ড ইট চেঞ্জেস উইথ টাইম। বুঝলি, আমি যদি আজ একটা গান কম্পোজ করি, সেটা আমার সেই ফেলে আসা যৌবনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে লিখলে চলবে না। I have to be right here, right now. Not just that, I have to be here as a young man. Mentally, I mean. আমাকে বেরোতে হবে এবার। ও হ্যাঁ, সরি, I lost track of time. তুই বেরো, পরে একদিন এই নিয়ে আবার কথা হবে, ঠিক আছে? হাতে একটু সময় নিয়ে। নীল, একবার শোন। কি বাবা? এটা কি? দেখ। ওয়াও, দিস ইজ কমপ্লিট আপগ্রেড। লিভ টুগেদার। বিয়ে টিয়ে সব বাদ দিয়ে দিয়েছো? নিজেকে আপগ্রেড করলাম টু ইয়োর টাইমস, এই আর কি। একটা কথা বলবো বাবা? হ্যাঁ বল। আমার সাথে তুমি একটা লাইভ পারফর্ম করবে? তুই তো জানিস আমি রিটায়ার্ড, বাট আই গেস আই ক্যান মেক ওয়ান এক্সেপশন। ইউ শিওর? হ্যাঁ, দেখি। আমার রেকর্ডের সেলের যা অবস্থা, যদি একটু বাড়াতে পারি এই করে। আলাদা আমরা থাকবো বেলা সূর্য, সেক্স আর কেউ আটকাতে পারবে না। লিভ টুগেদার, ইন্ডিপেন্ডেন্স সবকিছুই পাবো, মাকে বলে দাও যোগাযোগ রাখবে না। আলাদা আমরা থাকবো বেলা সূর্য, সেক্স আর কেউ আটকাতে পারবে না। লিভ টুগেদার, ইন্ডিপেন্ডেন্স সবকিছুই পাবো, মাকে বলে দাও যোগাযোগ রাখবে না। Hello everyone, how are you guys doing? I know this is a very tough time for the theatre lovers as we are still practicing social distancing. Watching live theatre is like being present with a lot of tangible, living, breathing people, which is absolute fantastic experience. But this pandemic year is an exception. Everything is digital. Namaskar. I'm Bishwajit Ghosh from Columbus, Ohio. It has been an absolute pleasure to be part of SpotLight family for past 3 years. I had an opportunity to work with late Usha Ganguly in 2017's production Mantor Mera, which was staged in New Jersey, Columbus, Ohio, as well as in Detroit. Let me introduce the next 14 minutes of this 6th year celebration of South Asian Theatre Festival Part 2 Digital Short Play. It's a R.K. Narayan's masterpiece based on the episode or one of the episode of Malgudi Days. Name of the play is The Watchman,
Chaukidar, performed by Swati's Production, a theatre group from Atlanta, Georgia. Cast: Debaroti Datta, Sarah De, Shaumo Bhattacharya, Surajit Chatterjee, Tapasya Sen Chander, Tumpa Bhattacharya. Technical support: Rajiv De, Shutapa Das, and directed by Swati De. Chaukidar is a story of an honest old watchman who is tasked with keeping an eye on the village pond near the temple. After a few suicides in the pond, he is questioned about his capability to perform the job. The story depicts what happens when he witnesses a girl committing suicide. Best of luck, stay safe, stay home. Thank you. ये कहानी तब शुरू होती है जब पश्चिम की ओर सूरज ढल रहा था। उस इलाके का बूढ़ा चौकीदार हाथ पे लाठी लेकर आखिरी सर्वेक्षण कर रहा था। शाम के टहल के बाद सभी लोग घर जा चुके थे। एक जिद्दी मछली पकड़ने वाले के सिवाय कोई आत्मा नजर नहीं आ रही थी। कुछ वक्त के बाद वो भी चला गया। तालुक ऑफिस भी तब तक बंद हो चुका था। जब चौकीदार ने देखा कि आसपास कोई मवेशी नहीं है, तब वो इत्मीनान से सो गया। सवेरे जब आंख खुली, तब लगभग 100 फीट की दूरी पर तालाब के किनारे एक धुंधली मानव आकृति तैरती हुई नजर आई। पहले तो वो सोचा कहीं वो भूत प्रेत का सपना तो नहीं देख रहा है। फिर उस ख्याल को छोड़कर वो तहकीकात करने चला गया। चिट्ठी में तो लिखा है इसकी सास और पति इसको बहुत सताते थे। इसका पति कहाँ है? त्रिची में रहता है साहब। तुम्हें कैसे पता? तुम क्या लगती हो उसकी? सुना है साहब, मैं कुछ नहीं लगती उसकी। कई बार पड़ोस में देखा है उसे। ठीक है, वो सब पुलिस स्टेशन पर देखा जाएगा। अच्छा साहब, अच्छा। ए बुड्ढे, सलाम साहब। लाश तुम्हें मिली? हाँ साहब। कितने बजे मिली? सुबह 10-11 बजे। पिछले 2 साल में ये तीसरी आत्महत्या है ना? जी। और तुम वहाँ के चौकीदार हो ना? जी, मैं ही हूँ। तुम उसको औरत को जानते थे? जी। तुम्हारी रिश्तेदार थी क्या? जी नहीं। फिर दोस्त होगी तुम्हारी? साहब, मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। देखा नहीं? तो तुम चौकीदार किस काम के? साहब, ये सब चीजें रात को ही होती है।
मैं अकेला हूँ। दिन भर जागकर रात को बुढ़े हो गए हो, नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? साहब कुछ नहीं, देखते हैं जज साहब क्या कहते हैं। हाँ जज साहब, क्या मतलब? तुम्हें कोर्ट में आके गवाही देनी होगी। कोर्ट? सवाल मत करो, कानून के मुताबिक तुम्हें कोर्ट में आना ही होगा, समझे? कोर्ट कचहरी में तो वक्त लगता ही है, फिर भी उम्मीद है कि 2-3 महीने तक उस बूढ़े चौकीदार को कोर्ट का बुलावा आ ही जाएगा। दिन भर काम, फिर रात। पुष्पा, तुम्हें क्या लगता है इस साल स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? सुमति को स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, वो तो पहले से ही होनहार है। होनहार? सुमति तो ट्रस्टी की भांजी है। भांजी है तो है, तुम क्यों जलती हो? पर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मिलेगी स्कॉलरशिप? क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, उसके बिना तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो कोई फिक्र नहीं, अरे स्कॉलरशिप की किसको जरूरत है? मैं तो शादी करके 10 बच्चों की माँ बनूंगी। 10? हाँ, प्रसून चाचा ने तो मेरे लिए नहीं है। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर पुष्पा श्रीनिवास। अच्छा जी हाँ, मैं। लड़किया, क्या चल रहा है? रात हो गई, दिखता नहीं। चलो घर जाओ, जाओ जाओ। सारा मजा बर्बाद कर दिया इस बुढ़े ने। चलो घर चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, भागो यहाँ से। वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़े चौकीदार के मन में कोर्ट के राय को लेकर फिक्र शुरू हो जाती है। फिर एक दिन शाम की अंतिम टहल के बाद चौकीदार जब घर में अपने रात का खाना बना रहा था, बाहर तालाब के किनारे कुछ आहट सी सुनाई दी। क्या कर रही हो? कौन हो तुम? निकलो, आ जाओ वहां से, आ जाओ। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकलो वहां से, निकलो। अरे आ जाओ, पानी ठंडा है, सर्दी जुकाम हो जाएगा। आ जाओ, आओ। अरे क्यों हर कोई यहाँ आके मेरे तालाब का नाम खराब करता है? मरना है तो जाओ, कहीं और जाओ, लेट जाओ रेलगाड़ी की पटरी पर। अच्छा आ जाओ, आओ यहाँ बैठो, बैठो। ओहो रोमा, नाम क्या है तुम्हारा? पुष्पा। पुष्पा, तुम घर क्यों नहीं जाती? मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं? ये कैसे हो सकता है? मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ गुजर गई। अच्छा, तुम्हारी कोई सौतेली माँ है? हाँ। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत सताती है? नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करती है। पिताजी की मौत के बाद उन्होंने ही मेरी देखभाल की। फिर तुम्हें तकलीफ क्या है? जाओ, देर हो गई होगी, घर जाओ। मैंने कहा ना, मेरा कोई घर नहीं। पर तुम्हारी बातों से तो लगा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। इसीलिए मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अच्छा, तब तो तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो तुम्हारी शादी नहीं कर देती। पर मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनकर अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। मैंने अपनी सौतेली माँ को रात रात भर जगते देखा है, मेरी वजह से। कॉलेज में 20 रुपए महीने में फीस भरना पड़ता है। 20 रुपए? मेरी महीने भर की तनख्वाह भी उतनी नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे 20 रुपए। आज तक मैं इसी उम्मीद पे थी कि
मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पर आज सुबह जब मैंने कॉलेज का नोटिस बोर्ड देखा तो उसमें मेरे अलावा और सबका नाम था। अब तो मेरी माँ और मेरा भाई मेरी शादी कर ही नहीं दे। कल को कोई मुझे देखने के लिए आने वाला है। हा 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 हा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हा हा हा। नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे दुख दर्द का। दुख दर्द? हर किसी का अपना अपना दुख दर्द होता है बेटी, और अगर हर दुख के लिए हम आत्महत्या करने लगे तो ना जाने कितने मौतें हमें मरनी पड़ेगी, है ना? तुम अभी जवान हो, ना समझ हो, तुम्हें नहीं मालूम कि असली दुख क्या होता है। जानती हो, मेरी पत्नी ने 8 बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से सिर्फ एक ने 11 बसंत देखे, लेकिन भगवान से मेरी कोई शिकायत नहीं है। देखो बेटी, काफी देर हो चुकी है, तुम घर जाओ। कहा ना, मेरा कोई घर नहीं। जिद मत करो बेटी, घर जाओ, जाओ। तुम मेरी परेशानी बिल्कुल नहीं समझोगे। ठीक है, तो तुम रहो यहाँ, जो मन में आए करो। कुछ हुआ तो कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। अगली सुबह जब चौकीदार वापस काम पे आया, उसका मन विचलित था, ये सोच के कि उस लड़की का क्या हुआ। तालाब में कोई लाश भी तो नजर नहीं आई। फिर भी मन ही मन में कम से कम एक आत्महत्या के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझने लगा। कई साल बाद एक शाम जब वो तालाब के किनारे खड़ा था, उसने देखा कि सड़क पर एक औरत और 2 बच्चे एक गाड़ी से नीचे उतरे। उस औरत का चेहरा उसको बहुत जाना पहचाना सा लगा। ये कौन सी जगह है मम्मी? ये वही पुराना मंदिर है जहाँ मैं अक्सर आया करती थी। रोज शाम को कॉलेज खत्म होते ही हम यहाँ आकर बैठते थे। तब ये जगह और भी खूबसूरत थी। तालुका ऑफिस वालों की थी ये जगह। सच? कितनी सुंदर है ये जगह। गुड़िया, संभल कर चलो, संभल कर। नमस्ते बेटी, बेटी तुम पुष्पा हो ना? गुड़िया, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें मंदिर दिखाती हूँ। चलो, जल्दी चलो, आ जाओ। पुष्पा नहीं है, शायद कोई और है। Hello, I'm Arjo. I'm currently based in Columbus, Ohio. My association with the SpotLight family and the South Asian Theatre Festival has been for the last couple of years, and I'm incredibly honored to present the next play. The title of the play is Dialogue of an Artist,
It's an English play produced by Pouchon from Cincinnati, Ohio. Inspired by The Genius, written by Horace Hawley in 1960 in New York. The script and direction, Taposh Ray. Music and background score, Tonishta Ray. Videography and editing by Onusua Bhattacharya. A middle-aged artist meets their young, innocent self and tries to dissect the path taken. Through the teenager's viewpoint, they find out that intelligence is all about connecting the dots and not necessarily distinguishing between them. The cast: the young self and teenage girl is played by Tonishta Ray, and the artist is played by Taposh Ray. The duration of the play is 16 minutes. Enjoy. A painting is just another way of keeping a diary. Now, you have to remember that if you can say it in words, then there is no need to paint. Feelings that are hard to express in words, if not impossible, should find their way through painting. Sir? Do I know you? Good afternoon. No, sir, but I'm very fond of your paintings. I'm an ardent follower of your writings, too. Thank you. You don't live here, I guess. No, sir, I live in Kolkata. I wish I did. It's beautiful here, isn't it? It's very beautiful to me. I love it. But I love my Kolkata more. You may have come a long road this morning. Let's sit down. Thank you. I'm not interfering with anything. Not indeed, not indeed. What is there to interfere? All we have is life, and this is a part of it. I like to look at these paintings. They remind me of the Upanishad, or for that matter, the Old Testament. That's interesting. How? Well, maybe I'm wrong, but when I think of the Upanishad, I see a huge mural of an old man. Really? And? An old man who has lived it all through, you know? And he's found out something real about it. And he says they're calm and strong, with a fixed gaze and lips of steel. Every once in a while, someone comes along, a boy or a girl. And the girl talks to the man about herself, just as we imagine we'd like to talk with our fathers if they would have understood us, or our teachers if they didn't depend so much upon books. And the old man doesn't say much, but the girl goes away stronger and happier. Yes, I understand. The Upanishad, it did get hold of things, didn't it? What I can't understand is how nowadays people seem more grown up and confident than those ancient souls. In a way, and we do such wonderful things, skyscrapers and airplanes, yet we aren't half as wonderful as they were in those times of Upanishad. Whether sacrificial fires, discovering stars, writing poetries, and discovering roots of what we know and don't know today. I feel sad when some of my friends laugh. I wonder. When I sit in my classroom, all I could think of is what could a fellow do who didn't fit in? That's the first question. Certainly. Where are you? But where are you even if you carry on doing what others do? Why? I'm with the rest. And they don't ask themselves that question.
I'm afraid they don't. It will be interesting if they should keep on asking, wouldn't it? Yeah, I'd like to be there when someone I know asks themselves that question. But they never will. Why should they? Don't you mean, how can they? Yes, of course. But they don't ask the question because the big thing they're doing seems to be the answer. But it isn't. So we need to ask ourselves. That's why I came here, to look at your painting. You want to know where you can go obeying norms, or where you will be without obeying them, right? Where I'll be, I hate it here. What else is there to do? Why? There is you! But that's just it. What am I for if I can't join in? I came to you. You don't mind my talking, do you? On the contrary. Well, everybody I know is a part of it. So how could they tell me what to do outside of it? Then I found your book with the same picture on it. It was the first time in my life I had ever felt power as great as skyscrapers and railroads, and yet apart from them. Outside of all they mean. Like the Old Testament, those poems. You like them? It was more than that. How can a fellow like the ocean or a snowstorm? Is that what you thought they were like? Why? They went off like a fruit I have always seen in pictures but never eaten. It's all about regret for success. They were wonderful. I said to myself, I don't care if he does laugh at me. I'll go and ask him where all that power is. And so I came. You must be of the same age I was when I used to think about writing and drawing. When I wanted above anything to write a book like that. And when such a book seemed the most impossible thing I could do. Like trying to swim the Atlantic or live forever. It seemed impossible. I should think it was the most natural thing in the world for you. Like eating dinner. That's the wonderful thing. Not the book, but eating dinner. Don't you think eating dinner is more important than writing books? But coming back to your topic, don't you think it's an equally wonderful experience just to write the book? But who else could write it? At your age, I thought anybody could. Anybody and everybody except myself. Really? Really and truly. You have no idea what a useless misfit I was. But I read somewhere you had always been brilliant, even as a boy. Unfortunately, yes. That was what made it so hard for me. Shall I tell you about it? I wish you would. Brilliance. I'll tell you what that was. At least for me. I wrote several things and painted several things that I thought brilliant, but people never thought so. Each brilliant thing I wrote, painted, I killed my body a little. I starved my nerves to feed my brain. And people thought I was miserable, and so I was. I was physically miserable. I cared only for my mind, grew only in that, and the rest of me withered like a stalk of soil. Well, few predicted about a brilliant future of me. I was crying inside. There was an honest streak somewhere within me which hated deception. I could not play the part of a brilliant young poet with any success. Success implies that you write, paint, and more of the same thing, and I didn't want to. The difference between the great man I was supposed to be and the sick child
began to torture. Desperate, I wrote about my incompatibility and fled. I came here. Of course. Didn't people follow you? Didn't they bother you? Not a bit. People preferred heroism. In a few months, I was completely forgotten. And then my salvation came. Your salvation? Hunger! That was my salvation. Simple, elemental, unescapable appetite. All the brilliance had faded away, and I was as simple as a blade of grass. For a year, I didn't write a word. You know, a man's life is a rhythm. Eating, sleeping, working, playing, loving, thinking, everything. And when we leave, so that each activity comes at right interval, we gain. When one interrupts the other, we lose. When I came here, I was alone. I could only hear the faintest of heartbeat within me. I listened to that. Then I learned physical hunger, then sleep, so on. It's incredible how stupid I was. I had to begin all over from the beginning, as I have never ever lived before. That's what you meant in your poems about religion. Exactly. I learned that God is the rhythm of man's personal nature. You know, in Hindu scriptures we call it Shur, and that evil is merely the confusion of the same forces. I call Ashur. It was all marvelous. I couldn't help writing those poems. They are the natural joys of my ears in rhythm. And then I cared less and less about writing as living became fuller and natural. People write too much. They don't have to write if they have to make fire every morning, you know. The first impulse, I see. Life might be so simple. Why not? Why not? See, the animals have it. They have their times, but we make each other forget. If we could only be each other's reminders instead of forgetters. Yes, but I see the only thing to do is to go away. Not necessarily. I was merely a bad case. But it took me ages to know that true power lies not in outside, not inside. It cuts across everything. Do you see? It's a matter of man's own soul. We can't live in a vacuum. The more you feel the force, the more you must act. The more you can act to do. Then I could stay right in the midst of it. Yes. And if you're thinking of writing poetry, it might be even better to stay in the midst of it. Have you ever fallen in love? Why? You might have told from my poems how I believe in love. I don't remember any love poems. Bless your heart. Every one of my poems was a love poem. Not the old-fashioned kind, like fading roses and tender hearts. I sent this book out as a cry for a mate. It is charged with the fullness of love. That's why I could write about trees and storms. I suppose if I had been older. It isn't one's age. It isn't one's age, but one's need. Do you know Leonardo da Vinci wanted to paint himself as a woman and thus came Mona Lisa? I imagine myself as a girl and wonder whether I would write the same poems that I have written,
Or how about you imagine yourself as a successful male poet? And it's time for a new story. Most educated people think that intellect is a matter of making fine distinctions, of seeing as two separate points when the unintelligent would believe was one point. But that is not true. Intelligence might only be a matter of seeing the connection between two things so far apart that most people would think they were always separate. Every language started as poetry and not as grammar. It started as poetry when every word was an original creation, and then it became philosophy, as people had to arrange speech with thought, and then science with more or less exact laws. And once a language is built, a poet starts writing poetry again, like a cycle. Hello, my name is Panchali Sinha Dorman. I'm from Columbus, Ohio. I have been a member of SpotLight since its inception in 2015. I have also been involved with the South Asian Theatre Festival. My best wishes go out to the 2020 digital version. I'm honored to introduce the next play, Scary Move In, a horror plot based on a famous song by Rabindranath Tagore. Playwright by Pranav Bhattacharya, directed by Pranav Bhattacharya, casting by Shusmita Bhattacharya and Pranav Bhattacharya. The duration of the play is 25 minutes and will be performed in English. It is a production of Flute Player Company of Columbus, Ohio. We hope you enjoy the performance. Thank you. Hi. How are you? Oh, it was a long day. Yeah, it's nice. It's basic. Just a place to sit and a place to sleep. The rent is so low here. I can't say no. Yeah, right. That's how it's been. Okay. Right. So, have you been there all day? Uh-huh. Yeah, you're just getting used to it.
she seems to be singing. Yeah, sounds Indian. Maybe I have an Indian neighbor. Yeah, I again have an early morning tomorrow. Okay, bye. Good night. Sweet dreams. Did we talk just like 5 minutes back? Oh, yeah. All right. Yeah. When is that going to be? Right now? No, that's not possible. Okay, I'm going to have to go to sleep. Okay. Huh. Nice place. Look, can't we just say that you believe in something and I don't? No, Phoebes, we can't. Okay. Why not? What is this obsessive need you have to make everybody agree with you? Nice. Looks like I have an Indian neighbor. And she sings well too. Hope she's hot to hear. Wow, Heckles was voted class clown, and so was I. He was right. Would you listen?
who are you? Gitanjali. Hi, Gitanjali. I'm not really sure how you got in, but if you could please wait downstairs. I really need to go change. Not anymore. তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা, তোমায় আমায় নিয়ে এমনি বহে ধারা, I see. Nice song. Nice song. I heard you singing before. But ma'am, I'm really uncomfortable. Okay, you need to go down. Wait, I'll join you. I need to change. Please, please. You don't need to change. Okay. There needs to be change. We all need a change. It means when it's the end for me, it's the beginning for you. It talks about a cycle, the ending and the beginning, always in tandem. The old order changes, yielding place to new. Tennyson, Lord Alfred Tennyson, you know, right? No, I don't, and I'm not interested in literature. Now, can you please go down and wait? Please? No, I cannot. What? Why not? Because I told you. It's time for a change. Change, which is the only constant. Looks good. At last! At last! At last! Hi everyone, my name is Shayon. And I am Urmi. We are from Columbus, Ohio. So I have been associated with SpotLight for the last 3 years, since 2017. I mainly take part in the grant writing process for SpotLight, and I'm also part of the organization committee for South Asian Theatre Festival every year. And I have been associated with SpotLight since 2015. In 2015, I acted in a play called Bash Bhumi, which was directed by Meghnad Bhattacharya. I acted in another play in 2017 called Mantor Mera, which was directed by Usha Ganguly.
So it's wonderful that Spotlight is hosting its sixth South Asian Theatre Festival this year. Although it's in the online format, we want to take this opportunity to wish Spotlight all the best, and we know that it's going to be a huge, huge success. Which brings us to our next play. The name of the play is Exit Interview. It's written by Deb Ghosh and directed by Amrita Choudhury. It stars Tilottama Bose, Amrita Choudhury, Deb Ghosh, Sharbojit Mojumdar, Oyon Roy Choudhury, Debashish Sen Sharma, and Bijoy Broto Jyoti. So the story is about Sandeep. He's an invisible workhorse who delivers heads down without any complaints or demands at the work agency he works at. Sandeep tenders his resignation to the no-nonsense authoritarian owner of the ad agency, Dolly Andrews. Dolly entrusts her executive assistant Ruchi to change his mind. During the course of the so-called exit interview, however, some shocking revelations lead to an unexpected turn of events. We hope you enjoy this awesome play. Meet Dolly Andrews, the founder of Hindustan Andrews, an upcoming ad agency. Dolly was Dolonchapa Poddar before she married Timothy Andrews. The marriage has since dissolved, but Dolonchapa kept her last name, and while at it, changed her first. Dolly Andrews, as she is known in the ad world, is an ambitious woman for whom work and professional success mean everything, and nothing else means anything. She wants her stuff to be exactly like her and has no patience for people who think otherwise. I understand that you have sent the drawings to Gitanjali Jewelers. I just got a call from them. Mr. Anand, let me tell you something. If my client calls me and says that the work is anything less than the best, to me then, the work is trash. Do you get it? I give a rat's ass to any problem that you or anyone else might be facing during the lockdown. What Hindustan Andrews has achieved in 5 years, others can't dream of it even in 50. I will not. I cannot ruin our reputation because of a bunch of nitwits like you or anyone else on your team. Anything we do needs to be the best, lockdown or no lockdown. And I won't blink an eye in firing you and your whole team if I see such garbage again. Is that perfectly clear? Yes, I have asked for an extra day from the client. You will work on it as long as it takes, day or night. I don't care. But it needs to come out like everything else that comes out of Hindustan Andrews. Only the very best. Yes, ma'am. Ruchi? Samir has been calling me since morning. He's fired. Ask HR to do the formalities. Are you there? Yes, ma'am. I just told you something. Yes, ma'am, I heard. Just that... If you plan to say something, then say it. I really don't have all day. No, ma'am. I mean, his son isn't well. He had to rush him to emergency in the middle of the lockdown yesterday. None of the hospitals were admitting him.
The poor man had to run from one to another until finally one took him in. That too way past midnight. He missed the closing meeting with the client yesterday, and that opened up the door for a competitor. I'm sorry for his son. I hope he feels better. But I am not running a charity here. Ruchi, you're more than welcome to join him out of work, if you want. If you planned to grieve a little more, hang up. When you're ready, call Samir and tell him to go to the office and clear out his desk. Who? Me? Yes, you. It's time you act in the real world. That is, if you still aren't grieving. I'm not grieving. Everything in life carries a price, as you often say. Let me ask Meher to process Samir's papers. And I will call him. Who is Meher? The new intern? She started yesterday. You hired her on Zoom last week, remember? I hire so many people. I make it a point to forget those who don't matter to me right now. After all, the space my head holding my memory is a premium. I have chosen to remember your name, Ruchi. Be careful. Don't do anything stupid that will make me regret my choice. I won't. Then do yourself and that new girl a favor. Let her figure out on her own how to deal with Samir. I will not give you any reason to doubt your choice. Sorry, ma'am. This is what you told me on your first day of work. Oh, you remember? Yes, I remember things that need to be remembered. That space is a premium, as I said. I was so in awe of you. I still am. You're my mentor, my role model. Am I? Well, then it looks like I'm not doing that good a job. Why? Did you see my new profile pic? The one on the office communicator. What do you see? A garden. And? A gardener trimming the bushes. Very soon, he'll be cutting dead roots. You see, a garden remains beautiful only when the best of its beauty is taken care of, and the dead roots are eliminated. I get it, ma'am. Samir is going, and so is everyone else like Samir. Good. And speaking of beauties, Sandeep Pal. He put in his papers today. Sandeep? You don't know it yet. I was trying to have his manager talk to him and change his mind. He failed, idiot. Anyway, I want you to give it a try. Of course, ma'am. I will get to it immediately. And throw in whatever you have to make him stay. Okay, ma'am. Any specific reason why you want to retain him so badly? Do you know when I started the agency? Don't sweat. 5 years, and there have been only 2 who have survived these years. You're talking to one of them. So that means Sandeep is... Yes, the other one. And do you know why? He just works. He just delivers. No BS, no excuses, no complaints. Never asked for any raises in these 5 years. He's invisible, like air. He lets us breathe without asking for anything in return. Exactly the kind of people we want. Got it? Yes, ma'am. Good. I am going for lunch. By the time I come back, I expect Sandeep to withdraw his resignation. Do you follow? I will try my best. I expect Sandeep to withdraw his resignation. Have I made myself perfectly clear? Yes, ma'am. Good. I'm sending you some notes from his manager. Go through them before you call them. And when you talk, show him that you are in control. Okay, ma'am. Okay. Sandeep. Ringing. Sandeep. Okay. Sandeep speaking. Hey, Sandeep. This is Ruchi. Hi, Ruchi.
How are you? You sound surprised. Was wondering how you are doing. I'm doing fine. Tell you what, I'm fine too. Fine is good, considering whatever is going on. Hey, by the way, I got to know from ma'am today that you have been with the company since the very first day. Wow, that's impressive. Ma'am was very complimentary of you and what you have done for the agency and what you mean to her. Thank you. See, Sandeep, you are intelligent. And you and I both know that there is no point in beating around the bush while talking to intelligent people. Why do you want to quit? I think I have already explained. I'm sure you have, but you know what? I just want to hear it from you one more time. And I'm not trying to hold you back. You're not. No, consider this as an exit interview. What you tell me will help us manage our employees and their expectations better in the future. That is the sole purpose of our little chat. Like I said, ma'am has been quite impressed with your performance ever since she started Hindustan Andrews. And she still is. I don't know how many can say the same. I guess none. So you see, we were kind of surprised when you put in the papers. Have you found another job? No. I'm not quite sure I understand. So are you quitting without a job then? Yes, but I'm not quitting forever. Wow. You must be a really brave man, Mr. Sandeep Pal. I would have been scared to death. That. What? Fear. Fear? What fear? We live a life in constant fear and miss out on important things. And you suddenly realized that? Yes. I woke up one day and told myself, I will not live in fear anymore. What about your family? You have a son too, if I'm not mistaken. Have you discussed your epiphany with your wife? Yes. And? Well, she also took one of these, what did you call it? Exit interview. Oh, and you think this is responsible behavior? I don't know. I just know, like I said, I will not live my life in fear anymore. Well, and in the process, you'll sacrifice your family's well-being, your career that you have achieved after so many years of hard work, all for your whims. Very soon, this insanity will pass, and you will find yourself desperate for work, out of money, and unable to provide for your family. Your little son, he's just 10, right? You're playing the same fear card. See, I get it. I understand. And that's why I'm saying it is only for some time. Okay, so you be able to get into a job? I didn't say that. See, Sandeep, I have never seen ma'am praise someone so explicitly like she has done for you. So I say you and I work this together. I'm willing to listen to you and see what we can do to help you achieve what you want from life. I see no reason for you to take such a drastic step. I appreciate it. I really, really do. But I am going ahead with my plan. And what is the plan? Not to be afraid. What does that really mean? I mean, in day-to-day life. I don't think you're planning to use a megaphone and announce it every single day, are you? You are good, Ruchi. I can see why Dolly likes you. Thank you for your vote. But seriously, what are the plans? Hey, hang on a second. I'm getting a call. Oh, let it be. Who was it? My mother. Anyway, like I was saying. Your mother. Why didn't you take the call? Because I'm talking to you. Is it just that? What do you mean? Well,
If I know Dolly, you're talking to me with your head already on the guillotine. Every second you're failing to do what Dolly asked you to do, you're getting nervous, worried, even scared. You are just speculating. Am I? Okay, then let's play some more. I also think right now your priority is fear and not your mother. She's old. She may have called you for something really important. You did not even give her a chance to say anything. Tell me, does she call you at work every day? Not really. Well, she knows then. You have taught her not to bother you at work. Maybe you have thrown several fits before. So, why do you think she would be calling you today, knowing fully well they wouldn't like it? Don't you think you should call her back just once, just to check? Or would you let your fear win? It's not fear. It's just that you've planted a doubt in my head. It's not the same as fear. Either ways, talk to her. Hang on then. Hello? Why did you call me at work, Ma? Are you okay? What? You called me to tell me that. Are you out of your mind? I will call you after work. All right? Bye. Hey, Sandeep, let's continue. What happened? Nothing. Absolutely nothing. She has brought her harmonium down from the loft and she called me to tell me that. Can you imagine? What's the matter? Why are you laughing? No, it's nothing. I'm guessing she used to sing. So I heard. She used to train under an eminent singer before her marriage. But growing up, I never even heard her humming in front of us. She may have quit singing after her marriage, as was the custom back then, I guess. How really unfortunate. She could have been a great singer today. Did you encourage her to take up singing again? Of course. It was a ridiculous waste of potential and talent. After my father passed away and she became very lonely, I urged her to take up singing again. And you know what? She has actually started singing now. Not full-fledged, but I do catch her once in a while with a couple of lines here and there. Oh, that's wonderful. You know, this may come out all wrong, but I sincerely don't mean any disrespect. I was just wondering, what if she passed away before your father? All that potential, all the talent that you're talking about would have come to nothing, isn't it? Tell you, I'm livid with the old times and the hackneyed customs of society back then. Totally agreed. But coming to think of it, you weren't all that better, were you? What do you mean? You know, Ruchi, if you're bedridden for even a month, your leg muscles become so weak that you cannot even stand up, forget about walking. Even if after you recover from what you're suffering from, you need a lot of help from others just to walk. What has that got to do with my mother? Your mother's singing muscles were bedridden for decades. Just imagine how much courage she needed to gather to bring that harmonium down. And when she finally did that, dusted it off, guess whom she wanted to tell that first to? And what reaction did she get when she actually did that? It's okay. It's all right. Talk to her. I'll wait. Hello? Ma, I just
I was Ma, I'm really sorry I didn't hear you properly. Ma, I'm so proud of you. So very, very proud. I just wanted to tell you that. Okay, so I'm gonna call you after work and you are going to sing something for me with your harmonium. Love you, Ma. Bye. Thank you, Sandeep. Thank you so much. You're most welcome. I'm assuming the call went well. Oh, I'm so glad I called her back. She said she's gonna sing something for me with a harmonium. Oh, that's so wonderful. Why are you leaving, Sandeep? Looks like not just ma'am, but I could also really use your wisdom. You know, I'm trying to bring my harmonium down. Ooh, that's quite heavy. What does that mean, by the way? You are quite critical of the old customs. I am not so sure that the newer ones are any better. What new customs? You know, Ruchi, I remember the day when you joined. I'm around here a long time, as you noted. Dolly called me when she was onboarding you. Your bag was on your desk. You know what I saw? What? A Polaroid camera. And a couple of prints in black and white that looked absolutely gorgeous. I think I'm talking to the photographer of those prints, right? Wow, really? Long time. I don't have any time for photography these days. Why not? Why? I'm too busy meeting the deadlines and conducting these exit interviews. You know, honestly, I'm so stressed and worn out from work that I don't have time for anything else these days. Work doesn't wear you out. It liberates. Well, fair to say then that I'm not liberated, at least not yet. That is because you haven't brought down your harmonium yet. No more riddles, Sandeep. Please, let us cut to the chase. I want you to do me a favor. Tell me what I can do to keep you here. Why do you want to keep me here? Oh, I see. You have a sword hanging over your head. Keep me here or lose your job, right? Maybe, but this is not about me. This is about you and your hard work. You are invaluable for the agency. Feel anything different about the newer customs now, Ruchi? It's not work that is killing you. It's working in this damn swamp where all you can do is trade fear and pass on the fear to your colleagues and subordinates. And then they will baton it to others down the line. Every workplace is like that, more or less. I beg to differ, ma'am. Look at the countries in Europe. Denmark, Italy, even Finland. They're making huge strides in valuing a person. When you make people feel valuable, they'll happily give their everything and more. Fear of a sword will only take you so far. But this is not Europe. They are small countries and they can do all such wonderful things. It is not a matter of big or small. It is about mindset, of fundamental values and respect for people and their lives. Tell me, when was the last time you looked up in the sky and soaked in the blue, felt the air, the sunlight, the breeze, curled up with a book or watched a movie, without worrying that the stupid damn report is waiting to be walked on like a noose around your neck? Those words look good in self-help books, not in reality. Guess then I have to figure it for myself. And I don't have much time to spare if I have to come back to the same grind. Check your IM. Wow, this is beautiful. Where did you get it? Ah, I see. You've forgotten. It's not your fault. It's really, really long time ago.
You had taken this photograph, ma'am, of the water hyacinth just outside our office building. And then you discarded it in haste in my wastebasket after one of those famous Dolly's Hall outbursts. I really love photography. At least I used to. Sandeep, I wish you the very best. Please be in touch. I will. You too, Ruchi. Tell you what, let's exchange notes from time to time. Have a great day. And always remember that camera is your harmonium. Bye. Bye. Yes, Amit. Wow, you picked up. I was waiting for it to go to voicemail. As usual. Right. Well, I'm here. So, my parents are in town. I told them not to travel. It's not safe these days. But they wanted to meet you so badly. We talked about this. But I am not sure if you remember or not. No, I get it. You are very busy. Yes, you're right, Amit. I forgot. But I know now, and I will remember. I will remember all such things from now on. Is everything okay, Ruchi? You sound a bit different. I'm fine. In fact, I'm better than I've ever been. Amit, can you please pick me up in the evening? Sure. What time? 5? 5? Are you sure? Ruchi, are you sure everything is okay? Are you not telling me something? You know what, Amit? Please pick me up in an hour. I have so much to tell you and so much to hear from you. Yes, sure. See you soon, sweetheart. Can't wait. Bye. Bye. I hope you were able to deliver what I asked you to do. Sandeep's mind is made up. I think we should let him go. Oh, you think? You've started thinking now. I think here. Get it? I think here. You do what you are asked to do. And you have failed to complete a simple task assigned for you. Like I said, ma'am, his mind is made up. We let him go amicably. If we deserve him, he will come back to us. Nonsense! Forget about him coming back again. I will make sure that no one in the industry touches him. But that's unfair. What? Unfair? Really? It seems like he took your exit interview instead of the other way around. You sound sad. Maybe he did. What's going on here? What are you trying to tell me? I'm telling you to breathe and let others breathe. Have you lost your mind? One more nonsense, I will send you packing. Wish I would have done that a long time ago. Ma'am, please check your email. What is this? I quit. And please, don't even bother to conduct an exit interview for me. Oh, Amit is here, it seems. Ma'am, you'll have to excuse me. I have to go somewhere important. You will regret this. Big time. I will destroy you. You already have. Can't you see that? That's why I need to step out into the sun and the breeze and see if they can fix me. Sun? Breeze, bloody millennial? What do they know about life? About struggle? Will they ever understand
how it feels when a man leaves you behind with nothing? From there, I, Dolonchapa Poddar, became a name that the city knows now. I had to toughen up. In this cruel world ruled by men, even I had a dream. Wanted to be an actor. Is there any sense in what they're saying? Was I wrong all this while? Did I not give life a chance? Nonsense. BS. Ideal romanticism. I am Dolly Andrews, a self-made woman. A woman in control. And I know what I'm doing. And whatever I'm doing is right. Absolutely right. This was stupid, Ruchi. What were you thinking? I can make 1,000 Ruchis if I wish so. And I will show you. Who was that intern? Mehereen. Meher. Yes, that's it. Meher. Hi, Meher. This is Dolly Andrews. How are you? I have something that I believe only you can deliver. Why do you think I hired you? I see a spark in you. Yeah, I know you will not give me any reason to doubt my choice. You better not. Because this pace is premium. And I don't have any place for underachievers. Hello friends, Namaskar, Namaste. My name is Anando Mukherjee, based out of Columbus, Ohio. It's been an absolute pleasure to be part of the wonderful SpotLight family for nearly 6 years now. I've also had the privilege to be casted in a couple of plays and helped with some of the marketing, event management and production work. The festivals have always been a whole lot of fun for all of us and our audience, and the plays and performances have been enthralling. The SpotLight family would like to invite all of you to the 6th South Asian Theatre Festival of the Columbus chapter. This year we have a digital festival with a lot of wonderful short plays which we are hoping you will thoroughly enjoy. It's an honor
for me to introduce our next play called Navigation. It's been written and performed by Monty Almoro, directed by our very dear friend, philosopher and guide, Joe Bishara, who's also done the scenic and sound engineering. The lighting design has been done by Elena Ionucci. The sound engineer is Wade Blade. The videographer and editor is David Crone. Here's the synopsis of the play. While relocating to the US, a young man identifies his opportunity for a new beginning, managing what it means to be a gay Asian immigrant youth in America. This play has been produced by Abbey Theatre of Dublin as part of the virtual theatre program. For a second, I was going to say Abbey Road Studios. But no, welcome, friends, and hope you enjoy the plays and the festival. Thank you very much, and stay safe. Cheers. Bye. Come on. I hate this game! Ah! Not much to it, huh? I'd wake up, I'd go to school, I'd go through my classes, then I'd eat lunch by myself. Why'd I eat lunch by myself? Because I had no friends, duh. Then I'd go home, play video games, and rinse and repeat, over and over and over again. Yes! Let me tell you a bit about myself. My name is Montiel Moro. My family has carried on nomadically since I was a child. I was born in the Philippines. We then lived in Nigeria for a few years. We then immigrated to the United States for a bit, moving from Chicago to Idaho to California within the span of 4 years, and then here in Australia. And you may be thinking, wow, Monty, you've lived such a full life, and you were only 13? Well, if I may be so honest, no, I hadn't. You see, my body may have been in these places, but I was never in these places. I never experienced them. I didn't see the Sydney Opera House. I didn't go on any safaris in Africa. I didn't do anything. That's why I was determined to make this next move different. After all, I was going to the land where dreams are born, where children still wish upon stars. I am talking, of course, of the Mid-Ohio area. I didn't want to live fearfully anymore. I didn't want to be shy, because the truth is, I hated how my life was. So I was going to do something about it. Everyone has that spirit of change in them. It's primal, but it's up to you to decide whether or not to heed it. I'm going to take you on my journey with this spirit. I didn't know what I was getting myself into. I knew I just had to. I had nothing to lose, after all. Picture it. English 101. All right, I'm early. There's 6 people here. This is it, Monty. Come on, get in the game. Talk to someone. Anyone. What about her? She's just on her phone. I don't want to bother her. Okay. Hey, he's cute. Nah, too cute. Monty. Okay, her. Too scary. Okay, him. Too tall. What time is it? Just stand by the wall and maybe someone will come talk to you. No. Okay, what about him? No. Wait! She's brown.
Okay, talk to her. Talk to her. Talk to her. Okay. Here goes. She's pulling out a phone. Monty, I don't know. Holy, oh my, ah! Are you Filipino? Sorry, I'm new. Oh, you too. That's cool. That's so cool. Another Filipino. Did you move here from the Philippines? Oh, hi, Marin. I'm Monty. Okay. So, with that incredibly flawless interaction, I made my first friend. Marin, English 101. This becoming brave thing is easier than I thought. What's that? Auditions. For what? Anything goes. Never heard of it. And you want me to? Right. How about, no. See, I just got here and, there's so much going on and I've never been in a show before and, I don't know how to balance that and school. Oh, it's Marin. She wants to hang out. Okay, this is good. This is so good. Okay. Sure. Send. Yes! So we meet up, and I'm still a little awkward, but Marin goes out of her way to include me and make me feel comfortable. We're watching movies, we drink, we make vines, and I'm having such a wonderful time that, Marin? Yes? I'm gay. Oh. And she hugs me, and it's okay. And a few weeks later, we go to watch Anything Goes. We go take our seats, and as the curtains fly out, the set, a huge boat is revealed. It's this huge spectacle with the playing space in front, and the orchestra plays up top in full view of the audience. Keep in mind, this is the first show I'd ever seen, and so I was struck. The singing, the dancing, Reno Sweeney popped like a dream. And what's crazy is that those kids up there were my age. And, as the intermission comes, I suddenly feel this wave of regret. It suddenly all made sense. I had let my fear get the best of me. You see, a bunch of those kids up there, a bunch of those boys up there were in the choir with me. And as soon as the show started, they started getting closer, but I was still kind of in the outskirts. Now, I didn't understand the jokes, the laughs, the looks they'd give each other. I had made the decision to feed my fear, and then this snowballed into consequences that I wasn't expecting. I mean, even with all the courage I could muster, it didn't feel enough to break into those groups. You know what I'm talking about. Walking up to one person outside of your English class is different than walking up to a group of people with their own cliques and inside jokes. It's a difficult barrier to break, am I right? So, I shape up. Junior year comes, Vine dies, but I make it my mission, though, that I wasn't going to allow fear to do that again. So, when the opportunity presented itself, I wrote my name on that list. I wrote Monty Almoro underneath auditions for Footloose. And boy, your first audition is something you never forget. I remember walking up to that room, and this girl was in there singing, and her voice was gorgeous. And I remember thinking, oh my God, what the hell am I doing? I could run out right now and tell the director, I'm sorry, but something came up, but I caught myself. I said, I walked through those doors. Hello, I will be singing. Sorry, my name is Monty Almoro. Sorry, I have the tenor side. Okay. Oh, sorry. Okay. Mama says thank you.
thank you. And just like that, my audition was over. Afterwards, I go to meet up with Marin. And then I do what any high schooler does after an audition. I scrutinize. Now, I saw the way Miss Gibbs looked at me, and she was writing a lot during our audition, which I think means that she is thinking that she is considering me for something, right? Or, now, the piano teacher gave me this really nice smile afterwards, and, she's got to have some sway with the directors, so it could mean I'm in, right? I'm grasping at all the tiny little details that could spell out my fate. And Marin assures me, though, that she's sure I did great, and that she's been telling her friends about me, and that they want to meet me. What? Little old me? Yeah, they want to meet my new gay best friend. Oh. You told them? Mm-hmm. They're cool with it. No big deal. Yeah. No big deal. Anyway, a few weeks later, and there was my name. Who was I, you ask? Was I the hero? No. The reverend? No. The best friend? No. The bad boy? Kind of. I consider him a bit of a baddie, doing his thing. I see you're already sweating with anticipation, so yes, I was the baddest bitch of Beaumont. Bickle? My starring line? $12! That's cool, right? Anyway, we got right into the thick of rehearsals. The singing, the dancing, the scene work. And it was all new to me, but that's what makes it exciting. Unfortunately, I still couldn't get myself into those groups. Even though we were in a new show together and I got some of the inside jokes, I still couldn't get in there. I couldn't break that wall. And so I do the thing that upperclassmen do when they're a little stuck in the social world. I turned to the freshmen. I got to know them and we got into all sorts of fun and... It's Marin. I'll text her later. Anyway, we had bonfires, and we were cooking our marshmallows and eating them and sharing our stories and... One second. Can't talk right now. Anyway, I eventually got my license, and nothing beats late night car talks as you're picking off fries from the bottom of a Wendy's bag and... Marin! Monty, I don't know where this is coming from. I'm sorry, I got it, I'll talk to you later. The show dates for Footloose came and went, and a ton of tears came flowing. I was holding my freshman friends close to me, and wow, what an experience. Although, looking out, I didn't seem to see Marin, Monty. I feel like you're drifting away from me and prioritizing other people. I'm not. You're different, and I miss you. Marin, I don't want to talk about this. You drop people so easily, huh? I honestly knew this was going to happen. It's either me or them. Did I want to stay loyal to her? Yes. Did I also want to expand my friend groups? Yes. Was I also pissed at her? Very much. It's not just about choosing popularity over true friendship, although the former did present an easier choice. I feel weird that you told people that I'm gay. I know they're okay with it, and I'm okay with it, but... So what's the problem? I don't know. It's just that I can't explain it. It just makes me feel weird that you did that. Look, I love and I cherish our friendship, but Marin, Monty, they were cool with it. I didn't think it was a big deal. Besides, look at you, it's not that hard to see. Stop it!
It feels like a big deal to me. I don't know why it is, but it is. Okay? But that still doesn't excuse you just dropping me out of nowhere. Marin, I should be allowed to have other friends. I mean, just saying I should be allowed gives me such a weird feeling. Call me out on not balancing well, and I'll try to get better. But stop outing me. And don't make me choose. Please. Courage has many layers, folks. There's the courage that pushes you past your limits, the one that you use to talk to that girl outside of your English class or walk up to your first audition. But different acts require different courages. And standing up to the people you love is a different set of muscles. But along with confronting yourself, confronting your loved ones is probably one of the most important acts you should do. That summer, after junior year, we gradually begin to hang out more and more. It's imperfect, but we try. I get to expand my friend groups, but also maintain my friendship with Marin. And when we get back for senior year, we're good. Oh, here she comes. Do I want to do what? Homecoming. Run with you. Oh, sure, if you want to, I guess. And just like that, we were on the ballot. And that Friday night, we were lined up on that football field with the rest of our homecoming court. Here I was, running for a position that showed that I was so far away from that shy boy playing video games. I looked at Marin, and we share our nervous energies. And out in the stands are all of our friends, each one a victory over my shyness. And it doesn't matter what happened that night, because I was surrounded by the people that lifted me up, each one a victory. Because it doesn't matter what happened that night, because I was so proud of myself for getting that far. Because it doesn't matter if I won or not, because I had won my courage. But I did win. I started college that next fall, attending a community college. Why here? Because I had no idea what I wanted to do. Community college is the cheapest option for the undetermined, and I will die on that hill. Now, I knew I had things I really enjoyed. Brunch, for example, and the theater, but I wasn't confident to bet $40,000 on either yet. Oh, here's my class, beginning acting. I'll chase the first lead that I have. We learn about the basics, about movement and projection, but something in me itches to find out more. So I ask, Professor, I want to take the next step. What can I do? And he refers me to a person that's been doing coaching in the area. And as I'm walking back to my car, the number burning hot in my sweaty palm, I'm running through all the reasons why this is a bad idea. What if he's really important? What if I'm bothering him? What if he's in the middle of this super important meeting and he tells me that I ruined his multi-million-dollar deal, and he tells me that I'll never work in the industry again if he has anything to say about it? And this all sounds funny now, but when you're just starting out somewhere, these are the thoughts that truly run through your head. But fuck it. Hello? Tom. Hi, my name is Monty. My professor said that if I wanted some extra lessons, I could reach out to you. Great. How much? Yeah, I could do that.
Right. Right. Right now. Meet with you right now. On my way. Hi, nice to meet you. Do I have a monologue? Oh, thank you. An audition right now. Oh, okay. A show with you? Yes! And you may be asking yourself, is it really that easy? Well, the answer is no. But I only have 30 minutes, so shut up. I stroll into that first reading session, braced for whatever's about to happen. Hi. Are you excited to do the show? Me too. Who do you... Sorry. Awkward. Don't get discouraged, Monty. We start the read-through, and it's obvious from the get-go that I am the odd man out. With a solid 2 lines on my resume, I'm sitting with veterans. Their years of experience shadowing my own. And it's daunting, but conquering my fear is kind of a pastime of mine now. Hi, your name's Chelsea, right? Yeah, I'm having fun. Honestly, just a little nervous. I'm nervous because you're all so good. It's true. You're welcome. Yeah, we all got to start somewhere. Chelsea and I become fast friends. Actually, funny enough, she's younger than me. I know all my friends are younger than me. That's just how it ended up, okay? Anyway, one day when we didn't have rehearsal, Chelsea and I are hanging out, and she brings her friend, Andy. Now, Andy is this boy with the curliest hair that you've seen. And Chelsea says that we'd make a cute couple. And I'll admit it, I thought he was cute. And Chelsea gushes and takes it upon herself to try and set us up. And I'm just kind of letting it happen. And at some point, though, he leans over to her and he tells her, I don't date Asian people. Oh. Wow. I mean, rejection always sucks, but wow. It wasn't our clothes. It wasn't our personalities. I'm pretty sure I wore deodorant that day. It wasn't because he was a Lana gay and I'm a Beyonce gay. It was because, wow. I mean, I'm no stranger to racial stuff. I'm a child of the internet, but that was the first time that my race really became a factor in my life. Gross. Anyway, I was enjoying my time in the play. And I remember thinking, wow, okay, I really like the theater. I've always liked it. The camaraderie, the feeling of being on stage all the time. This is what I want to do. I want to be an actor. That being said, I knew that this field rewarded for great leaps. And so what's a greater leap than going from community college than going to the Juilliard School? I start the application process right away. And let me tell you, it's grueling. A few essays, a full portfolio, and enough money to get you to New York, Chicago, or LA mid-March. But regardless, I was pumped. I tell the people in my cast, and they're excited for me. Some give me their well wishes, others give me their advice. And I continue to work on my portfolio with Tom. And I get this feeling of, yeah, this is what I meant to be doing. I do still have my naysayers, though. In the world, you'll meet a lot of people who call themselves realists. People who would rather tell you to your face that there's other people out there and that you shouldn't get your hopes up. And I had Chelsea come to my rescue. She says that she's sure I'll do great. And that I honestly have a great chance of getting in because I have such a unique look. I mean, it's so much easier for people who look like me right now. I mean, just look at Hamilton. Made sense to me. So, leaving for Chicago, I had my portfolio in one hand with a song, a Shakespeare, a Greek, and a one-man play. Love those. And in the other hand, I had
a mixed confidence. I get there, and there's 50 people in my group. And whenever I get nervous, I'd look at the 2 other Asian people in the room, and I'd go, okay, their accents look thick, which means that I think that my chances look good. Eventually, we start the rounds of auditions, and people go in, they come out, some are in tears, some are relieved, and then pretty soon, it's my turn. I take a deep breath, and I walk up. Hello, my name is Montiel Moro. Today, I will be performing a monologue from Shakespeare's Comedy of Errors and Tom Paine by Will Eno. I do it, and they take some notes, good so far. They ask if they can hear the song, and I say yes. And I gear up, and I sing, and thank you. Thank you. And just like that, my audition was over. 30 minutes later, the callback list came up, and I crowd around with the other 49, and there was one name on that list, and it wasn't mine. After months of hard work, to end like this, it was devastating. I drive home bruised, and in these moments, it's hard not to believe your naysayers. What is that about it being easier for Asian people? Man, if I couldn't get through with the bar being lower for me, what does that say? So the show dates come, and one of my castmates introduces me to his girlfriend. This is my gay Asian friend Monty. Whoa, record scratch. What? Number 1, I am not your friend. Number 2, I am not your friend. I don't say this, of course. I smile, I shake her hand, and I leave, but it continues to gnaw at me. This is my gay Asian friend Monty. Why does my race keep coming up? Wow, okay, where do I begin? I don't want to be just known for my identities and subsequently denied because of them. I feel like it happens at such random times too. Like I'm just walking down the street and then boom, someone just jabs me in the side. I'm not ashamed of who I am, so why does it bother me? But I guess I've always known the reason. It's because that is how you see me. I am the other. I am not like you. You say you don't see color, and yet that is how you spot me in a crowd. It bothers me because no matter what we do together, no matter the victories that we share, the conversations that we will have, the brotherhood or the love that we share, it'll be simplified by my color. All of that won't matter because how you see me, the first thing that you still think about when conjuring me up in your mind is the continent that I'm from. So am I mad? Yes, I am mad. I am mad because I'm sick and tired of not being heard, of my people not being heard. All because you can't get over the country on my passport. When you say that I am your Asian friend, you're tokenizing me, reducing the content of my character to the color of my skin. When you say that you don't date Asian people, you disqualify an entire race. You deem them as lesser, and you put that garbage out into the world and expect us just to nod our head and say that we understand? Your racial preference is you saying that you have seen every person of that race and deem them as less attractive, less beautiful in your eyes. And you perpetuate the notion that some races are just better equipped to be loved than others. When you say that it is easier for people of color in the arts, I have 3 words for you. Check your privilege. I mean, look at those conservatory programs that you say favor people of color. I'll give you a hint.
White, 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 maybe 2 black people, a Latina, and throw in an Asian person for spice. And then ask any of those actors, and I guarantee that they have heard all the fan favorites before. Can you sound more black? Or, did you know that it's harder now for white actors? Or, but Hamilton! Newsflash, Hamilton did not end racism in the theater. I'm mad at myself for believing that we were past it. I'm mad at myself for pushing the same messaging that has been used to suppress voices of color. Now, consider me the harbinger of those times coming to an end. Soon you'll see more of us on your stages and on your screens, telling you that we are worthy, that we are valued, and that we don't need you to sympathize. We need you to see what's wrong and fix it with us. And I'll be damned if I'm not one of those people telling you that. There we go. That's my cause. And that's the lesson here. My cause is great, and you will not scare me from it. I have a show to do. I take my place as the lights go up, and it is magnificent. I love acting, I love theater, but now it feels like I am here for a reason. Every action is infused with this need to change the world for all of us. Every role I take from here on out is a big to the racists. This is me taking my space in this world and opening it up just that bit more for the rest of us. To people of color, we are beautiful, we are worthy, and we know that. I'm not making any discoveries, just reminders in a world that wants to rank us below everyone else. My cause is to use the arts to shine a light on our worth, so that we may never forget. Hello, I'm Shubhayu. I have been part of the SpotLight family since its inception year in 2015 and have played various backstage production role every year since then. I'm also involved in organizing the South Asian Theatre Festival in Columbus every year for last 6 years now. And on behalf of SpotLight Board, I would like to welcome you all to South Asian Theatre Festival for the 6th year in Columbus. And I thank you for your participation and patronage. Today I'll be introducing a play called Brishtir Arale, a killer of a love story, produced by Ebong Theatrics of Maryland. The play duration is about 30 minutes. The story is by Manoj Sen, script by Arindam Ghosh, Dibyendu Pal and Arup Chakraborty, direction by Dibyendu Pal and Parama Sannal, cast Sridatta Banerjee, Joydeep Banerjee, Arup Chakraborty, and technical direction is by Arindam Ghosh. The synopsis goes like this. A long lost love of 20 years knocks at your door on a stormy, nostalgia-drenched evening. The bottled up emotions, kept tightly imprisoned in the middle-class conformity of a married life, suddenly crashes through the bounds of time and distance. But would you ever wonder whether the years have indelibly altered the person in front of you? Is he the same person that you once loved? Watch Brishtir Arale to see how the characters wrestle with these questions
as the storm outside and inside threatens destruction. Brishtir Arale for you. পাকড়াজি, আপনি একটু ওদিকটা দেখতে থাকুন, আমি একটু এই পেছনের ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সটা একটু ঘুরে আসছি। মনে হয় একটা ক্লু পাওয়া গেছে, বুঝলেন? আর একটু ফোর্সের ব্যবস্থা করে রাখুন তো, মনে হচ্ছে ফ্ল্যাটটাকে ঘিরতে হতে পারে। ওকে। জানি কিছুতে কেন যে মেঘমল্লারে সারাদিন মান বাজে ঝরনার গান পথ হারাবার আজি মেলা খেলা কে? এটা কি মিস্টার গৌতম বোসের বাড়ি? হ্যাঁ, কিন্তু উনি না অফিসের কাজে বাইরে গেছেন, আপনি কাল সকালে আসুন। বিথি কি বাড়িতে আছেন? আপনি কে? আপনি কে? আমি শশাঙ্ক, মনিরামপুরের শশাঙ্ক শেখর মিত্র। শশাঙ্কদা, তুমি এতদিন? ভিতরে আসতে বলবে না? শশাঙ্কদা, ভিতরে আসবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এ বাবা চিচি, এসো না এসো না, ভেতরে এসো। আসলে আচ্ছা বলো তো, এই ভেজা ছাতা, জুতো, ব্যাগ সব কোথায় রাখি? দাড়ি রেখেছো তো? তোমার চুলগুলো? হ্যাঁ, পেকে গেছে। বলছি দেখছো তো, প্রায় ভিজে গেছি। ভেজা ছাতা, জুতো। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি না একটা কিছু নিয়ে আসি, জানো? আচ্ছা। তুমি না, আসছি আমি, দাঁড়াও। ঘরে থাকে না তবু আছে এটাতে রাখো তোমার ভেজা ছাতাটা। আচ্ছা, জুতোটা এখানে থাক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো না, এসে বসো না এখানে। এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে বসবো? হ্যাঁ এই তো, এখানে বসো না। বলছি যে ওই মাথাটা
বাইরে যা বৃষ্টি, তারপর কেমন আছো? তোমার বলো। না তুমি বলো। না না, বলো না, কি বলছিলে? আমি 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 বলছিলাম যে চা খাবে? চা খাবে? তাই বর্ষার দিনে তোমার হাতের এক কাপ চা হলে মন্দ হয় না বিথি। আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসছি, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আনছি। জুথি বনে ওই হাওয়া করে শুধু তারপর কেমন আছো বিথি? হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে কেমন আছে? ওরা ওরা ওই আর কি। আচ্ছা, তুমি কোথায় আছো এখন? কলকাতাতেই? সব বলছি, চাটা নিয়ে এসো। কি কি করছো আজকাল? চাটা আগে আনো বিথি। এই নাও। তোমার হাতের এক কাপ চা যেন অমৃত। তোমার এখনো মনে আছে দেখছি, কি? এই যে আমি চায়ে চিনি খাই না। কত বছর পর দেখা হলো বলো তো? প্রায় 20 বছর। না তো। মানে? 22 বছর 3 মাস 11 দিন। দিন গুনছিলে তাহলে? বলা গেল না এখনো। 35 বছর পার হয়ে গেছে, তবু কোনো কোনো মুহূর্তে এখনো তোমাকে মনে পড়ে। তাই বসুন্ধরা কেঁপে ওঠে ফাগুনের ঝড়ে। মনে পড়ে, মনে পড়ে, এখনো তোমাকে মনে পড়ে। এখনো কবিতা পড়ো বুঝি? তা চা বানাতে বানাতে তো অনেকগুলো প্রশ্ন করলে, তোমার সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর এবারে দিই, কি বলো? না মানে ওই কোথায় আছো, কি করছো, এই সমস্ত আর কি। আর মানে সন্তান টন্তান? বেশ, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর, আমি থাকি উমেশ গুহ রোডের হিমশিখর অ্যাপার্টমেন্টে। তোমাদের এই ফ্ল্যাট থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়, সেখানেই একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। আর ডাক্তারিটা ওটা পাস করেছিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে দেখো না, ডাক্তারি পাস করেই তো এখন এই যে তার রুগী মারছে আর পয়সা কামাচ্ছে। আর ওই তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমার একটা জোক মনে পড়ে গেল, আগে সেটাই বলি, কি বলো? একদম বদলাওনি। শোনো না, তো একবারটা রুগী এক ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলছে, ডাক্তার বাবু, আমার খুব বাঁচবার ইচ্ছে, আপনি আমায় এমন একটা ওষুধ বাতলে দিন যাতে আমি অনেকদিন বাঁচতে পারি। তো শুনে ডাক্তার বলছে, আমার তো তেমন কোনো ওষুধ জানা নেই, তবে আপনাকে আমি একটা উপায় বলে দিতে পারি। রুগী বলছে, কি? তখন ডাক্তার বলছে, না 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 না, বিয়ে করলে আপনি অনেকদিন বাঁচবেন না, বরং আপনার অনেকদিন বাঁচবার ইচ্ছেটাই চলে যাবে। তা তোমার শেষ প্রশ্নটা কি যেন ছিল বিথি? এই তোমার সন্তান কটি? তো তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তরে জানাই, আমার কোনো সন্তান নেই, কারণ বিয়ে করিনি। বিয়ে করনি? বিয়ে করনি কেন? সে প্রশ্নের উত্তর তো তোমার অজানা নয় বিথি। অবশ্য মনিরামপুরকে যদি ভুলে গিয়ে থাকো তাহলে আলাদা কথা। মনিরামপুরকে ভুলিনি শশাঙ্কদা। মনিরামপুরকে তো ভোলা সম্ভবই নয়, কিন্তু তার মধ্যে কোনো কিন্তু নেই বিথি। যা হবার নয় তা হয়নি। কটা বছরই বা ছিলাম বিদেশে? 3 বছর, তার বেশি তো নয়।
সেই 3 বছরের প্রত্যেকটা দিন আমি বেঁচে থাকতে পেরেছি কেবল মনিরামপুরের স্মৃতিটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে। প্রচন্ড শীতে সেই আমায় জুগিয়েছে উত্তাপ, ক্লান্তিতে প্রাণ ভরানো গান, আর একাকিত্বে নতুন করে বাঁচবার উদ্যম। তারপর যখন দেশে ফিরে এলাম, দেখলাম আমার সেই স্মৃতির মনিরামপুর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। তোমার যে বিয়ে হয়ে গেছে সেই খবরটা পর্যন্ত আমায় কেউ দেয়নি। কেউ জানতো না শশাঙ্কদা। মা না কাউকে জানায়নি। জানো, তুমি বিদেশ চলে গেলে তার ঠিক 10 দিনের মধ্যেই বাবাকে হারাই একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে। তার 1 মাসের মধ্যে বাবার অফিস আমাদের সমস্ত টাকা পয়সা বুঝিয়ে একদম রাস্তায় বার করে দিয়েছিল। কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। মাকে নিয়ে যখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছালাম, শুধু ফুটপাতে একমাত্র আশ্রয় ছিল। জানো, বুঝলাম। কিন্তু তোমার যখন বিয়ে ঠিক হলো তখন তুমি গেলে না কেন মনিরামপুরে আমার বাবা মার কাছে? গিয়েছিলাম তো, ছুটতে গিয়েছিলাম ওনাদের কাছে। সমস্ত লাজ লজ্জা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে গিয়েছিলাম ওনাদের কাছে। ওনারা না আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেছিলেন। জানো, খুব ভালো ব্যবহার করেছিলেন। শুধু কি? শুধু তোমার ঠিকানাটা আমায় দেননি শশাঙ্কদা। তোমার ঠিকানাটা আমায় কিছুতেই দেননি। জানো, আমি এরপরে আর কি করতাম বলো? আমি কি বা করতাম এরপরে? আর আমার তো এরপর আর কিছু করার ছিল না শশাঙ্কদা, কিছু করার ছিল না। তারপর কি হয়েছিল বেদি? কি লাভ এখন বলে? না, বলো, আমি জানতে চাই তারপরে কি হয়েছিল। কলকাতায় পৌঁছে প্রথমে যাই মায়ের এক জেঠুর বাড়ি। জেঠিমা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন আমি কিছুতেই ওখানে থাকতে পারবো না। সেখান থেকে মায়ের বড় মামার কাছে, সেখানেই প্রথম আশ্রয় পাই। জানো, সেটা যে কত বড় পাওয়া আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না শশাঙ্কদা। তাই বড় মামি যখন গৌতমের সম্বন্ধটা নিয়ে আসে, আমি না করতে পারিনি শশাঙ্কদা, আমি না করতে পারিনি। সবার কথা ভেবে আমার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর না করতে পারিনি শশাঙ্কদা, আমি না করতে পারিনি। হ্যাঁ, হয়তো ভালোই করেছিলে, আমার কথা আর ভাবনি। তাই তো আজ আমি আর কিছু না হোক মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারছি। কিন্তু মুক্তি আমি চাইনি বিথি, আমি বন্ধনই চেয়েছিলাম। তাই তো বিদেশ থেকে ফিরে সেই সোনার খাঁচাটার সন্ধানে পাগলের মতন ঘুরে বেরিয়েছি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। কত লোকের কাছে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনেছি, কত জায়গায় মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি, তবু সেই খোঁজা তো আজও থামলো না বিথি, সেই খোঁজা তো আজও থামলো না। রাস্তায় কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমি থমকে দাঁড়াই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার মুখে আমি তোমায় খুঁজি। ওই লোকে আমাকে দুশ্চরিত্র ভাবে, but I don't care. কাকে তুমি খুঁজছো শশাঙ্কদা? কাকে? সে তো আর নেই। মনিরামপুরের মতো সেও কেবল স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি। না, মনিরামপুর আমার কাছে কেবলমাত্র স্মৃতি নয় বিধি, আমার জীবনের বাকি সবকিছুর মতন ওটাও বাস্তব। আমি তাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারি। বিশেষ করে যবে থেকে রাজলক্ষ্মী কলেজের একটা শান্ত সুন্দর দুবেনুনি করা মেয়ের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা, তবে থেকে সে তো আমার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। তাকে কেবল একটা স্মৃতি বলে এড়িয়ে যাব, তার কি সত্যি কোনো উপায় আছে বিথি? সত্যি কোনো উপায় আছে? সত্যি কোনো উপায় আছে?
আজ এসব কথা থাক, লাভ নেই, লাভ নেই বলে। আচ্ছা, এই এতদিন বাদে আমার ঠিকানাটা কোত্থেকে পেলে? হ্যাঁ, আমার আমার ঠিকানাটা, মানে এতদিন বাদে। ঠিকানা? ঠিকানা আমার চেয়েছো বন্ধু, ঠিকানার সন্ধান আজও পাওনি, দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান। ঠিকানা হেয়ালিটা ছেড়ে বলবে আমার ঠিকানাটা কোত্থেকে পেলে? জামলাক। কিসের জামলা? চেষ্টায় কি না হয় বিথি, কি না হয়। এই তোমাদের এই ফ্ল্যাটে আমার এক রুগিনী থাকেন, ওই ফ্ল্যাট 6 দুদিন আগে তাকে দেখতে এসে দেখলাম তুমি গাড়ি থেকে নামছো। তোমায় চিনতে আমার একটু অসুবিধা হয়নি জানো? রবি ঠাকুরের খ্যাপা পরশ পাথর চিনতে পারেনি, এই খ্যাপা কিন্তু পারলো বিথি, এই খ্যাপা কিন্তু পারলো। তুমি ঠিক আগের মতনই আছো। তো ঘোড়া, তোমার 2 ছেলে মেয়ে বিদেশে থেকে পড়াশোনা করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত কিছু। বাহ, পরিপূর্ণ সংসার তোমার বিথি, পরিপূর্ণ সংসার। পরিপূর্ণ সংসার আমার শশাঙ্কদা। জানো, ছেলে মেয়েগুলো সারা জীবন কাটিয়েছে হস্টেলে। আমার স্বামী মাসের মধ্যে 15 দিন থাকে অফিসের কাজে বাইরে, আর আমি এই পরিপূর্ণ সংসারটা সাজিয়ে বসে থাকি একা, একদম একা। কি কবে এসে আমায় ধন্য করবে তার আশায়। জানো শশাঙ্কদা, আজ আমার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা সমস্ত কিছু জড়িয়ে আছে এই হলদে হয়ে যাওয়া ছবিগুলোর ভেতর। জানো বিথি, আমি চিরকাল ভাবতাম, এখনো ভাবি, তোমার আর যাই কিছু প্রাপ্য হোক না কেন, সেটা অন্তত নিঃসঙ্গতা নয়। অনেকে তোমায় জানে শান্ত, সুন্দর, অন্তর্মুখী বলে, কিন্তু আমি তো জানি, হ্যাঁ আমি তো জানি যে তোমার ভিতরে একটা পাগলা ঘোড়া সবসময় ছটফট করে বেড়াচ্ছে। বেড়া ভেঙে মুক্ত মাঠে বেরিয়ে এলে তার উদ্দাম উল্লাস আর রেস্টোরেশন যে আমি আজও শুনতে পাই বিচি, আমি আজও শুনতে পাই। তোমার সেই মাধবীলতা গাছটার কথা মনে আছে শশাঙ্কদা? মনিরামপুরে আমাদের বাগানে একবার ঝড়ে পুরো উপড়ে গেল। কত বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি বাঁচাতে। তাই যা হারিয়ে যায় তাকে আগলে বসে থেকে কি লাভ বলো? আর আমিও তো জানি তোমার এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারাটার ভেতর একটা আদিম বন্য মানুষ লুকিয়ে আছে, যে নিষ্ঠুর ভাবে সবকিছুকে কেড়ে নেয়, বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায় সবাইকে। তুমি আজকে একা নও শশাঙ্কদা। তাই যে লতার গোড়াটাই উপড়ে গেছে, তাতে কি আর ফুল ধরতে পারে বলো? ফুল ধরতে পারে? আমার নিঃসঙ্গতার কথাটা বাদ দাও, সেটা ভিতরের, তাকে ছোঁয়া যায় না। আর তাছাড়া আমার তো কাজ আছে, বাইরের জগৎ আছে, কিন্তু তোমার একাকিত্বটা যেন
তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে বিথি। তোমার ভিতরে সেই পাগলা ঘোড়াটাকে সে তো কিছুতেই বাইরে আসতে দেবে না। জানো বিথি, জানো, খুব মনে হয় একবার যদি সেই পাগলা ঘোড়াটাকে পেতাম, তাহলে হুঙ্কার করে আকাশ ফাটিয়ে বলতাম, সবাই সাবধান, ঘূর্ণিঝড়ের মতন আমরা আসছি, তোমরা আমাদের অভ্যর্থনা করতে না পারো, অগ্রাহ্য করতে পারবে না, অগ্রাহ্য করতে পারবে না, অগ্রাহ্য করতে পারবে না। মনিরামপুরের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে বিথি? মনে পড়ে সেই ঘনিষ্ঠতার কথা? মনে পড়ে। ওই যে তুমি প্রশ্ন করলে না, সে লতার গোড়াটা কাটা যায়, এতে ফুল ফুটতে পারে কিনা? পারে বিথি, পারে। এসো বিথি, এসো। আবার আমরা মনিরামপুরের একটা বর্ষান্মুখর দিনকে ফিরিয়ে আনি। আমরা পাল্টে গেছি, আমরা ছেড়ে দাও। শোনো, না এটা অন্যায়, শশাঙ্কদা, এটা অন্যায়। উচিত অনুচিতের কথা বলো না বিথি। পাল্টে গেছি নাকি আমরা? এক টুকরো সুখ, সাহচর্য আর সুখের জন্য আমাদের যে উজ্জ্বল বাসনাটা ছিল, সেটাকে পাল্টেছে কাছের রবে। ম্যাডাম একটু ভেতরে আসবো। কি ব্যাপার? বাড়িতে আর কে আছে? আমি একটু ভেতরটা সার্চ করব। শুনুন বাবা, বাড়িতে কে আছে? কেউ নেই, সত্যি কথা। আপনি শিওর বাড়িতে কেউ নেই? বাড়িতে কেউ নেই, শুনুন, বাড়িতে কেউ নেই। এই আপনি ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? আরে ভয় পাবেন, আমি ভালো পুলিশ, ইন্সপেক্টর ব্যানার্জি, পাতিপুকুর থানা। একটু বসুন। আপনি নিশ্চয়ই ফ্ল্যাটে একা থাকেন? না, ওই আমার হাজবেন্ডের সাথে, কিন্তু উনি আজকে বাড়িতে নেই। ও হাজবেন্ড বাড়িতে নেই? কোথায়? অফিসের কাছে বাইরে গেছেন। অফিসের কাজে বাইরে গেছে? আচ্ছা, আজকে আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন? না তো। ভালো করে ভেবে বলুন বেরিয়েছেন কিনা। আমি কোথাও যাইনি আজকে। কোন লোককে আসতে দেখেছেন? 40-এর কাছাকাছি বয়স, গালে চাপ দাড়ি, চোখে চশমা। না, আমি এরকম কোনো লোককে দেখিনি। কিন্তু বললো যে দেখেছেন। কে বললো? আপনার নিচে নেবার, নীল রঙের জামা, কালো রঙের প্যান্ট, কাঁধে একটা কালো ব্যাগ, বললো উপরে আসতে দেখেছেন। না তো, আমি কাউকে দেখিনি, কাউকে। আমি সত্যি কাউকে না দেখিনি। বয়স্ক লোক, এত বৃষ্টি বাদলার দিনে কাকে কি দেখেছেন বলুন? হতেই পারে। আচ্ছা, আপনি চা খেতে খুব ভালোবাসেন তাই না? বাড়িতে বললেন কেউ নেই, সকাল থেকে কেউ আসেনি, তাহলে এখানে দুটো চায়ের কাপ এলো কোথা থেকে? হ্যাঁ, না, তাহলে এখানে দুটো চায়ের, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখানে দুটো চায়ের কাপ
না আপনি কি লুকোচ্ছেন বলুন শুনুন তো? না। না না দুটো চায়ের কাপে না না লুকোচ্ছেন। না না শুনুন শুনুন আমি বলছি ওটা ও আমার হাজব্যান্ড উনি উনি না সকালবেলা খেয়েছে না, আমি ধুতে পারিনি, মানে পরিষ্কার করতে পারিনি। আগে বলবেন তো। আরে আমিও না ঠিক আপনার মতো চা খাই অথচ পরিষ্কার করতে ভুলে যাই। বউটা এই জন্য প্রচুর গালিগালাজ করে। পরিষ্কার করতে ভুলে গেছেন না? আসলে পুলিশের মন বুঝতেই পারছেন তো, এইসব দেখলে সারাক্ষণই মনে হয় কোথাও না কোথাও খুনি ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কি। এখানে ছাতা এলো কোত্থেকে? হ্যাঁ আপনি তো বললেন বাড়ি থেকে বেরোননি। এই ছাতায় তো পরিষ্কার বৃষ্টির জল লেগে আছে। এ তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ একটু আগেই বাড়িতে এসেছে। কি ব্যাপার বলুন? না না আপনি তো বললেন বাড়ি থেকে বেরোননি, তাহলে এখানে ছাতা এলো কোত্থেকে? না না ছাতা এই তো পরিষ্কার। এই আপনার বাড়িতে আর কে আছে বলুন তো? না আপনি কিছু একটা লুকাচ্ছেন। শুনুন না শুনুন আমি না আপনাকে একদম বলতেই ভুলে গেছি, আমি বেরিয়েছিলাম। এই আপনি আবার এরকম ভয় পেয়ে গেছেন। আমার বউটা যদি আপনার মধ্যে একটু ভয় পেত না। বসুন বসুন, আরে আমি ভালো পুলিশ, বললাম তো পাতিপুকুর থানা। বসুন বসুন। আমি ভাবলাম এই চায়ের কাপ আবার এই ছাতা, বুঝতেই পারছেন তো লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ব্যাগটা কার? এই ব্যাগ তো আপনার হতে পারে না। না এই কি করছেন? এই ব্যাগটা দেখান। না না ব্যাগটা কার? না না হাজবেন্ড তো অফিসে গেছে বললেন, তাহলে ব্যাগ না আপনার হাজবেন্ড ব্যাগ কি করে এখানে পড়ে রইল? আমার হাজবেন্ডের উনি অফিসে যাওয়ার সময় ভুলে গেছেন নিতে। হ্যাঁ অফিসে যাওয়ার সময় নিতে। এ কি হচ্ছে বলুন তো? আপনি বাইরে যাচ্ছেন বলতে ভুলে যাচ্ছেন, হাজবেন্ড অফিস চলে যাচ্ছে ব্যাগ নিয়ে যেতে ভুলে যাচ্ছে। ওই লোকটার কাছে না ঠিক এরকম একটা কালো ব্যাগ ছিল। লোকটা পেশায় ডাক্তার কিন্তু সিরিয়াল কিলার। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। আর আপনি যদি ওকে লুকানোর চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আপনিও বিপদে পড়বেন। আমি এখন চলি। শুনুন, আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন? শুনুন ম্যাডাম, লোকটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। বেশ কয়েকদিন ধরে এই চত্বরে ঘোরাফেরা করছে। আমাদের কাছে খবর আছে যে ওর পেশেন্ট যে কয়েকজন ওর চেম্বারে লাস্ট কয়েকদিনে দেখাতে গেছিল তার ভেতরে বেশ কয়েকজন নিখোঁজ। শুধু তাই নয়, ওর প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও নিখোঁজ। এবং আমাদের ধারণা যে ওই লোকটাই ওদেরকে খুন করেছে। আপনার দুটো ফ্ল্যাট ওপরে ফ্ল্যাট 6-এ সুন্দরী ভদ্রমহিলা চেনেন নিশ্চয়ই। কিছুদিন আগে পেশেন্ট একবার নাম করে তাকেও দেখতে এসেছিল। তারপরে অজ্ঞান করে গলায় স্টেথোস্কোপ জড়িয়ে খুন করবার চেষ্টা করছিল। নেহাত ভদ্রমহিলার ছেলে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পারে, সেজন্য ডাক্তার পালায়। ভদ্রমহিলা জ্ঞান ফেরার পরে আমাদেরকে ফোন করে, সেই থেকে ডাক্তার নিখোঁজ। কিন্তু আমরা কিন্তু ওকে খুঁজে বার করবই। আমাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে না, আমরা খুঁজে বার করবই। নমস্কার। আরে আপনি আবার ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? আরে বাবা আমি ভালো পুলিশ, বললাম তো পাতিপুকুর থানা ইন্সপেক্টর ব্যানার্জি। আরে শুনুন শুনুন, আমরা পুলিশ দিয়ে বাড়িটাকে ভালো করে ঘিরে রেখেছি। এখানে কেউ ঢুকলে সে বেরোতেও পারবে না, আর বাইরে থেকে কেউ ঢুকতেও পারবে না। আপনি শুধু কাউকে দেখলে আমাদেরকে খবর দেবেন। হ্যাঁ চলি। আরে এই একদিন না এসে আপনার কাছে চা খেয়ে যাবো, দেখে মনে হচ্ছে দারুণ চা বানান। চললাম। নামটা মানে ওই
যাকে খুঁজছেন নামটা কি? উমেশ গুহ রোডে চেম্বার, শশাঙ্ক, শশাঙ্ক শেখর মিত্র। শশাঙ্কদা, এই চায়ের কাপটা চায়ের কাপটা ছিল এখানে, ব্যাগটা, শশাঙ্কদার ব্যাগটাও তো জলটা, ছাতা কোথায়? শশাঙ্কদা, 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 শশাঙ্কদা। Hello everyone, I am Rimjim and I live in Columbus, Ohio. I am pretty new to SpotLight and South Asian Theatre Festival, having been associated with them for last 2 years. But even in this short stint, I was extremely privileged to be directed by Dev Shankar Haldar in his Bengali play, Ochin Doshar, wherein I played one of the lead female protagonists. This was staged in 2018 in Columbus as well as in New Jersey. I'm super excited for the upcoming South Asian Theatre Festival 2020, which is going to be launched digitally. Now let me introduce to you all to this interesting play, which is based on the short story by Anton Chekhov, The Seduction. It is a hilarious story of a man, Peter, who uses a husband as a conduit for his attempt seduction of his newly wed bride. Peter enthralls his audience with his unique luring tips and leave a lasting impression on their minds. The duration of the play is 30 minutes and the play would be performed in English. The play is directed by Barkha Krishnani and producer ICS Theatre, New Jersey. Cast: Murtuja Sabir as Peter Simonek, Shagata Sengupta, wife, Arun Shom as husband, and Sanjay Kriplani in the stage direction. I wish all the best to the team and I hope you all enjoy the show. Thank you. Good luck.
The seduction. Lights up on the narrator. He's in jacket, hat, and his pince nez. There is a small public garden, a tree, and a bench. He looks as if waiting for someone. Then out to the audience. Peter Semyonich was the greatest seducer of other men's wives that I've ever met. He was successful with all women for that matter, but there was a special challenge to beautiful women married to prominent, rich, successful men. I could never do him justice. Let him tell you, in his own words. He removes his glasses, puts them in his pocket, clears his throat, assumes a more debonair posture, and becomes Peter Semyonich. If I may say so myself, I am the greatest seducer of other men's wives that I've ever met. I say this not boastfully, but as a matter of record. The staggering figures speak for themselves. But those men interested in playing this highly satisfying but often dangerous game, I urge you to take out pen and paper and take notes. I'm going to explain my methods. In defense, married women may do likewise, but it will do them little good if they happen to be the chosen victim. My methods have never failed. Now then, there are 3 vital characteristics needed. They are patience, more patience, and still more patience. Those who do not have the strength, seducing isn't for you. In order to seduce a man's wife, you must, I repeat, you must stay as far away from her as possible. Pay her practically no attention at all. Ignore her if you must. We will get to her through her husband. You are about to witness a practical demonstration, for as it happens, I am madly and deeply in love this week. My heart pounds with excitement knowing that she will pass through this garden in a few moments with her husband. Every fiber of my being tells me to throw my arms around her and embrace her with all the passion in my heart. But observe how a master works. I shall be cool, almost to the point of freezing. My heart of hearts and spouse approaches. He turns the other way as the husband and his lovely younger bride approach, taking an afternoon stroll in the park. She carries with her a bunch of fresh flowers. Ah, Peter Semyonich. Fancy meeting you here. Doesn't look at wife. My dear Nikolai, how good to see you. You're looking well. Notice how I'm not looking at her? Thank you. And you gay devil, you're always looking well. Excuse me, have you met my wife, Irina? Of course you have. You sat next to her at dinner at the Vesnovs. Irina, I don't know what this charmer said to you at dinner, but I must warn you that he is a scoundrel, a notorious bachelor, and an exceptional swordsman. That's the best I can say for you, Peter. You exaggerate, Nicky. Madame, good to see you again. He doffs his hat, but barely looks at her. She nods back, then turns and looks at the flowers. We were just taking a stroll. If you're not too busy, why don't you walk with us? That's very kind of you, Nikolai. But as a matter of fact, I am riveted to this spot. A new romance has just entered my life, and my legs are like pillars of granite. Until she's out of my sight, I will be incapable of movement. Too much, do you think? As I said, be patient. Fantastic. You never cease to amaze me. Pretty, I suppose? Suppose magnificent. Suppose glorious, and you will suppose correctly. Any complications? As usual. Husband, I'm afraid my cause looks hopeless. Nonsense. I'm placing my money on you, Peter, and you know I never bet unless I'm sure of winning. Well, we're off. Good hunting, my boy. Good hunting. Madame. Beautifully done, don't you think? I am sometimes awed by the work of a true professional. Did you notice? Our eyes barely met. We exchanged hardly a word, and yet, how much she knows of me already. I'm a popular bachelor, a man in love,
always titillating to romantic women, a gifted sportsman, a nice contrast to her sedentary husband. And this is most important, a dangerous man with the ladies. Quite frankly, at this point, she's disgusted by me. A, because I'm a braggart and a scoundrel. B, because I'm shamelessly frank as to my intentions. And C, because she thinks she's not the one I'm interested in. Forgive me if I'm slightly overcome by my own deviousness. By the way, are you getting all this down? It gets tricky from here on in. Now then, next step, hypnosis. Not hypnosis with your eyes, but with the poison of your tongue, much like a venomous snake moving in for the kill. And what's more, the best channel is the husband himself. Witness as I accidentally run into him at the club one day. At the club, the husband is sitting reading a newspaper. Peter takes up a chair and sits next to him. The husband looks up and notices him. Obvious. I am doomed, Nikki. I haven't seen her since I last met you and your dear wife. I sleep little, I eat less. I've had all my shirt collars tucked in half an inch. Ah, Nikki, why do I waste my valuable youth chasing women I can never truly call my own? How I envy you. Me? What's there about me that you envy? Why? Your marriage, of course. A charming woman, your wife, let me tell you. Really? What's there about her that fascinates you so? Her grace, her quiet charm, everything. But mostly it's the way she looks at you, Nikki. Oh, if only someone would look at me like that, with such adoring, loving eyes. It must send quivers through your body. Quivers? No, not really. A tingle, perhaps? Don't tell me you don't tingle when she looks at you. Of course, by all means. I tingle all the time. She's an ideal woman, Nikki. Believe that from a lonely bachelor, and be glad fate gave you a wife like that. Perhaps fate will be as kind to you. That's what I'm counting on. Good heavens, I am late for my doctor's appointment. What's he treating you for? Melancholia. Please say hello to your extraordinary wife, but I urge you not to repeat our conversation. It might embarrass her fragile sensitivities. Ah, where, oh, where is the woman for me? Out of earshot of the husband, he stops and turns. I know where. The question is, how soon will she be mine? There is still work to be done, but not by me. That task falls on my heir and accomplice. Oh, by the way, I saw Peter Semyonich today. Oh, by the way, I saw Peter Semyonich today. Who? Peter Semyonich, the bachelor. We met him in the gardens last week. That attractive fellow, you remember? I remember what a loathsome man he is. You may not think so when you hear what he had to say about you. Nothing that braggart had to say would interest me. He spoke most enthusiastically about you. He was enraptured by your grace, your quiet charm, and he seemed to feel that you were capable of loving a man in some extraordinary way. It was something about your eyes and the way you looked so adoringly. He certainly had a lot to say about you. He went on and on. Well, good night, my dear. Oh, good night. What else? What else did he have to say about me? Peter? Whatever that loathsome man's name is, what else did Peter Semyonich say about me? Well, that's more or less it, what I told you. But you said he went on and on. He did. But you stopped. If he went on and on, don't stop. Either go on and on, or let's go to bed. Well, he said how much he envied me, how much he wanted someone to look at him the way you look at me. How does he know how I look at you? Well, that day in the gardens, he must have been looking at you when you were looking at me. It sent a tingle to my whole body. The way I looked at you? Exactly, my precious. But you were looking at him, so you couldn't have seen how I was looking at you. As a matter of fact,
I was looking at the flowers because he made me so nervous the way he kept avoiding looking at me. You must have tingled for some other reason. It's getting rather confusing. The point is, he found you fascinating. I thought it would please you. Well, it doesn't. I would rather you didn't tell me such stories. Are you planning to see him again soon? Tomorrow for lunch. But I would rather not be discussed over lunch. Tell him that. And at dinner time, you can tell me what he said. Good night, Nikki. Good night, my angel. Good night, my love. I am spellbound by my own powers. I succeeded in not only piquing her interest, but causing her heart to flutter at the mention of my name. The same man she called loathsome not 2 minutes ago. All this was accomplished, mind you, while I was at home taking a pine-scented bath. Luncheon the next day was not only nourishing, but also productive. At lunch with the husband. By the way, old man, I ran into Nekrasov yesterday. The artist? It seems he's been commissioned by some wealthy prince to paint the head of a typical Russian beauty. He asked me to look out for a model for him. I said I knew just the woman, but I didn't dare ask her myself. What do you think of asking your wife? Asking my wife what? To be the model, of course. That lovely head of hers. It would be a damn shame if that exquisite face missed the chance to become immortalized for all the world. Why don't you discuss it with her then? Good idea. I'll discuss it with her. In the bedroom, they are preparing for bed. Well, I said I would discuss it with you. What do you think? I think it's nonsense. How did he put it to you? I mean, did he actually say a typical Russian beauty? Precisely. And that it would be a damn shame if that exquisite face missed the chance to become immortalized for all the world. That's exactly what he said. He gets carried away by his own voice. Those exact words, you didn't leave anything out. Oh yes, that lovely face. I left out that lovely face. He said that a number of times, I think. He does go on and on, doesn't he? How many times did he say it? Once? Twice? What? Let me think. It's hard to remember. It's not important. But in the future, I wish you would write these things down. Good night, Nikki. Good night, my dear. Have you seen me near her? Have you heard me speak to her? Has any correspondence passed between us? No, my dear pupils, and yet she hangs on every word uttered by her husband. Awesome, isn't it? We apply this treatment from 2 to 3 weeks. Her resistance is weakening, weakening, weakening. Back in the bedroom, as usual, preparing for bed. I think his mind is elsewhere, if you ask me. On some woman, from the looks of him. What woman? Has he mentioned any woman in particular? Oh no, he's too discreet for that. He'll protect her good. Sorry for him. It's really none of our concern. Nikki, did you ask him for dinner tomorrow? He's busy. The day after then? Busy. Next week? Next month? When? Doesn't the man eat? Well, he says he's involved on a very important project and it'll be months. On the stage? As possible. This for such women. Nikki, I implore you, please. He said that? Yes, right here. What did you say, Nikki? It's important I know what you said to him then. Well, I said, take her then. I'm not going to fight a duel over her. Nikki, you mustn't discuss me with him anymore. I beg you not to mention my name to him ever again. But I don't, my love. He's the one who always brings up the subject. He actually accused me of not understanding you. He shouted at me, she's an exceptional creature, strong, seeking definite. Nikki.
sure I'm the true. She hears my words that sing in her bliss. There is ministered. For the faint-hearted, I urge you, look away. In the bedroom, they are eternally preparing for bed. No, Nikki, I don't want to hear. Not another word from him, nothing. But exactly, that's what he said. He begged me to tell you nothing. He said he knew because of your sweet, sympathetic nature, you would worry to hear of someone else's distress. He's in distress? Worse, he's gloomy, morose, morbid, in the depths of despair. Oh no, but why? What's the matter with him? Loneliness. He says he has no relatives, no true friends. I tried to make that clear. I again urged him to come home to dinner with me. But he said he can't face people. No, I'm busy. I'm meeting Aunt Sophia tomorrow. She's ill. I'll be there at 9. I couldn't have done it alone. I share that honor with my good friend and collaborator, her husband. He wooed her so successfully that there is no carriage this time. Rushes into the garden and then stops, breathless. My dear, my sweet dear angel, at last I can... What torment. You use my husband as a clever and devious device to arouse my passions, which I freely admit have awakened in me, and I suffer every vulnerability. Hit me at this magic. Moderate. Take me, destroy. It will make me both miserable to do as you me. My... Peter looks at her, then turns his hand and looks full face at the audience. He wants some advice, but none is coming. He turns back to the wife. He starts to raise his arms for her, but they will not budge. It is as though they weighed 10 tons each. He struggles again with no results. He makes one final effort and then quickly changes his mind and turns his back on her. God bless you, Peter Semyonich. I wish life brings you the happiness you have just brought to me. She turns and runs off. Peter then turns out to the audience, then reaches into his pocket, puts on his glasses, and becomes the narrator again, a little older and with none of the dash and charm of Peter. Peter Semyonich, until one day... Lights off on the